You want to barrage right through and shoot right out through my heart. And I sound like a known, but don't you feel it? So confess I loved you from the start. Confess I loved you. Just thinking of you. You know I've loved you from the start. It's not like you ever tried to stay. Bueno, cachen, el primero en la fila para quedarse dormido junto conmigo y algún par de cabros más con el Life is Strange. ¿Qué tal, mamá? Y hoy día he pecado. He pecado. Y voy a volver a pecar. Pero estoy bien. Todo bien. Solo me este amargo. Y ahora sí. Y ahora sí, que justo vino mi mamá. Me voy a... Calmado, me voy a enrolar un cañar. Un cañardo. Y aquí estamos haciendo la horita. A ver si llega el Mika. Para que venga a ver el Life is Strange. Si mientras lo esperamos, su buen enrolamiento. Buena Mika. Ah, puta, me pillo enrolando, me va a tener que esperar. Me va a tener que esperar, Mika. Yo voy a tener que usar los superpoderes para poder terminar el Life is Strange. Así como que yo por voluntad propia sola está difícil. Así que estamos tomando medidas. Estamos tomando medidas, Mika. Para batallar. Para batallar, Mika. La enroladora culiada está terrible mala.
Yo simplemente renuncio, cabrón, y me dedico a ser un loquito del centro y era. ¿Qué dicen? Bueno, yo creo que si fuera gringa sería como esas culiadas drogadictas que se meten fentanilo y estaría parada ahí en una calle de Nueva York toda doblada. Muy probablemente. El nuevo arco. Gringa drogadicta de fentanilo. Entonces si me dicen hoy, así como dicen hoy, esta buena drogadicta asquerosa que está en la calle, yo le voy a decirle perdón mi ciela, yo soy ingeniera. Para que después digan, hoy pobrecita, cómo terminó así. Qué buen plan. Hola Dramaticón, ¿qué tal? Oye, Mika, me compré juegos nuevos. No me aguanté. Me compré más juegos. Tengo el BioShock Infinite y el Cyberpunk. Mira. Mira, esos son los juegos nuevos que tengo. Ah, ese igual. Eso es solo de la otra vez. Cáchate. Me compré el Cyberpunk igual. El gris es bueno, el gris. El negro igual me suena. Y hola Dramaticón. Buenas noches. Tengo un simulador de panadería, weón. Que lo estoy ahí. Lo tengo en la mira hace rato. Tengo ganas de hacer su chabata, su pan amasado. No sé si repostería, ¿eh? Yo sé que vende pan y hace panes. A ver, parece que sí hay repostería igual. Son las grandmas, las galletas de la abuela. Oye, pero qué grande, Mika. Ya, vamos a darle nomás, a no perder tiempo, conchetumare. 9 minutos para iniciar el stream, está más que bien. No, ni lo descargué, ya se me había olvidado, mapache. Perdón. Sí, pues Mika, estamos listos. Y ahora ya podemos entrar en el personaje totalmente. ¿Por qué no puedo pausar la canción? Ya hice. Y se me olvidó, pues weón. Perdón. Lay hands on the bricks and I'd swear from inside I could feel it. Now here you are with your
out of your Que cuando own querés jugar house, algo de you chill. think it's alright. Yo nunca lo jugué, se me olvidó. Jijiji. Oye, ahora que actualicé la tarjeta de video, porque ayer que dije que iba a actualizar la tarjeta de video, iba a volver, y al final después me dio sueño, me fui a dormir. La web que se actualizó la tarjeta. Así que ahora voy a ver qué wea, cómo me corre. Espero, Dramatigón, no quedarme dormida hoy día. I can probably find Gwen in her office. And I think Lucas has a habit of working over by the cafe. Che, tu madre, no leí nada. Jijiji. Ah, ya, verdad, acá. Ya era por acá. Going to the Nationals. Ah, ahí está el cabro chico. Ah. Esta es como la otra alternativa, ¿no? Gwen was acting really weird the other day. Está lleno de portales, weón. Puta, me carga cuando fumo y me paso, weón. Me paso de las quemadas y dejando palo ya. Max. Mira cómo le pone candado el culiao. Sorry. Busy. Need something? Actually, Catherine. I've been waiting for an hour. El No, culiao just- pesado. Put Robbie on. Oh, ¿Qué pasa sure. cuando pasa eso? I'm only Ay, the boy's Gonzalo. Estoy fumado. father. Who fucking cares, right? Y se llevó la How can llave. you say... whoa. Adds a whole new meaning to nuclear family. If Lucas has it out for Safi, there might be something incriminating in that case. Is that an email? Dated December 5th. That's when Safi's car was vandalized. Le vamos a I robar la need to hoja. get in that briefcase. ¿Y cómo, hermana? ¿Cómo? Instant lock opening powers would be great. In the meantime, I have to find that key. Instant lock opening powers would be great. In the his notes are great. No wonder his classes are always full. Siempre me pasa. ¿Pero lo decís de verdad, Mapache, o lo decís Alexa. weando? You cool? I need to start somewhere. Lucas or Gwen? Robbie, I got a split. Uh-huh. I love you too, buddy. Weird. This Yup. Lucas seems You to be bet. on great terms with his family. Hey. Bye. Lucas. Max. It's been a hard day. How are you feeling? Así mismo estoy, así, Mapache. I'm feeling a lot of stuff. Soy all yo la weona que está tangled atravesando together. dimensiones ahora. It's hard to parse.
when my dad passed, well, grief is an easy country to get lost in. No matter how many times you visit. That's a lot of books. A lot of my book. Signed copies for the Burlington Book Expo. They invited me to deliver the keynote this year. Have you seen the standee they put up of me? Ayúdame, voy en pálida. Can't say I have. Huh. Yeah, I might have to reposition it then. Me pasé, vos, cabrón. The standards for the expo really declined over the years. Naki, no te dejes We've had a lot of psicoseado, mediocre Mika. Yikes. This dude can It's a talk. shame. How am I But gonna even get that after key? years and years and years, people still love the characters. Oh, crap. I forgot. What time is it? Dos que maestra bien pálida, I have to no. go give something to Moses, before his Fueron- class. Que ya había llegado Good luck Volapo, with the ya que igual book le pegué expo. varias. Considerando que ya casi no fumo nunca. Ya no tengo la resistencia que tenía antes. Estoy más débil. Sigue siendo mota de indoor, sí, y potente. Así que igual pega fuerte, pues mapache. No es esa wea pantanera que vale Luca. If I were Lucas, what would grab my attention? It's an excellent cover, isn't it? Guess that chistoso ese explains juego, why his culiao. signature was on the thing. It sure leaves an impression. Henceforth, when I see a cow skull, I will think of Lucas Colmenero. No sé, yo You no can te have digo that que copy if you compráis want. esa. It's already signed. Yo no dije eso. If Lucas really is somehow involved, this might come in handy. If I were Lucas, what would grab my attention? Yo también. Pero I así es bet la vida. Lucas would really hate if something happened to this. Now, what can I use to do some permanent damage? Patience, Cardboard Lucas. I just need something to write with. ¿Y por qué no las plantáis? Algo para vandalizar, a ver. A ver qué mierda puedo usar para vandalizar esa wea. Un pan con huevo, ¿no? Vamos a subirla a todo chancho. Do you mind? People are trying to work here. Turn that down! Thank you. Dang, I need a different distraction. Uy, se puso delicada. That would sure leave a mark on anything made of, say... Dare I channel my La inner wea Chloe? fome. Buena Caje, bienvenido, felicidades, es el primero en llegar. ¿Todo bien? ¿Y usted, don Caje? ¿Cómo está? ¿Qué tal se encuentra? Te tocó sacrificar nomás, pues, Caje. Siempre puntual, siempre el primero, mi compadre Caje.
¿Está abierto acá? His notes are great. Instant lock opening powers would be great. In the meantime, I have to find that key. Pero si está abierto, po. Instant lock opening powers would be great. In the meantime, I Mira. have to find that key. Está terrible bugueado, po. Gwen? ¿Cómo eso? Now, how exactly do I want to get under Lucas's Hola skin? Snorlax, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? The classics are classics for a reason. Su graffiti rápido. Oh my goodness! Who would do a thing like this? Someone should tell Lucas right away. Uy, te rayaron el cartelito, Luca. She returns. I take it you've delivered your something to Moses? My something? Right, my something. Yep, something delivered. So, not to be the bearer of bad news, but somebody drew horns and a tail on your book expo standee. Are you serious? I just put that... Come on! Some people just have no respect for other people's property. Come on, stupid marker. Pero igual estoy bugueada porque en la otra dimensión estaba abierta la maleta, pero la reconocía como cerrada, po. Entonces, aquí está abierta la maleta, pues no debería estar abierta la weá. ¿Vieron o no? Está totalmente bugueado. Si recién la voy a desbloquear, la weá estúpida. ¿Qué va a hacer? ¡Ja! Ya ahora apareció cerrada de nuevo. Oh, la weá imbécil. All right, Lucas. Let's see if you're the one who smashed Sophie's windshield. La weá no me bug. Yeah, not you, Lucas. Seriously. ¿Qué weá es como el Cristiano Ronaldo pero versión negra? Lucas was with his agent last night, not the snapping turtle. He couldn't have vandalized Sophie's car, so who did? No point in looking through Lucas's stuff. Lucas was in AA? Good for him. So this is how the literati spend their free time. Su revista Playboy. His agent tells him where to park, but what does Lucas Colmenero do? Park where he wants anyway. Una wea así. That damn cow skull again. Who threw this fucking thing? Did Lucas go to a gun range? Does Lucas have a gun? Tiene pistola. Ok, un sospechoso. Un sospechoso más. Sophie? Le puso una orden de restricción a la Safi. A ver. Is ¿En qué Lucas wea really está trying metida to la file a Safi? restraining order against Sophie? Does she know about this? I'd better show her. Max? What are you... Lucas, this isn't. You can't tell her. What? You can't send Sophie that photo. Let me explain.
Le revisan sus weas Please. y se lo toma ahí piola. No está indignado. Como raro, ¿no? Catherine. My ex-wife called last night, mad as hell, because Robbie, our son, was repeating back to her things I supposedly told him. But I never. I mean, I could never. The shit Robbie says I told him, Contexto del stream de ayer. it makes me sick to think about. Jugué Elite 2, como que casi me quedaba dormida. Después me puse a jugar Call of Duty. Ay, quiere más contexto de Liz. Del lore de Liz. Puro Z, Z Snorlax. Any chance your ex was exaggerating? Trying to twist the knife? Catherine's a lot. Puta, ayer But she alcancé a loves jugar that una kid as hora y much as tanto I y me do. empezó a dar sueño. She wouldn't use him like that. He told her I said he was the reason for the divorce. And somehow that was the least fucked up thing I'm purported to have said. This still doesn't explain the restraining order. I wasn't even there that night, Max. But someone said those things to my son. And you think it was Sophie? Listen. Sophie once threatened to turn Robbie against me. I know she's capable of it. But Robbie didn't say it was Sophie. He said it was you. I can't explain that part yet. Maybe he didn't say that exactly. I don't know. Catherine won't let me talk to him. And none of this has anything to do with what happened to Sophie's car? Something happened to her car? Never mind. Forget it. Look. I know she's your friend. I know you have no reason to believe me over her, but just give me a chance to get this shit in order first, without her interfering. I just want to make sure my boy never has to hear anything Ya, like that aquí again. agregaron como una weadita, pero This could all be a lie. no sé si es One big suficiente. smear campaign against Sophie. But, oh, what if it's not? Oh, brígido. You're right. I have no reason to believe you over her. Vamos a ver You're not as good qué of a pasa. person as you like to pretend, Caulfield. Yo Maybe no you and soy Sophie una buena deserve each other. persona, perro. I think I've wrung all I can out of Lucas today. Should Puta, try Gwen's office next. que la Max sea piola no significa que sea buena persona. Por eso la Chloe se fue. No sé, se puede guardar el secreto, pero puede que no, puede que diga la verdad, puede que no la diga. ¿Quién sabe? Pretty sure you need a time machine to even find a phone booth now. You give me a second? Surely another minute and a half isn't going to taint the building with my presence. Just leave everything behind, Professor. You won't need any university materials.
Yeah, but I do need my car keys if you want me to leave the campus, don't I? ¿Lo Think- despidieron? ¿O la You're not despidieron? to return to Caledon property before the hearing, under penalty of law. I know how this works. You don't need to read me my ¿Y por rights. qué? Just doing my job, Professor. That'll go over great in Nuremberg. This is crazy. This is fucking crazy. I told Yasmin already that none of it's true. She knows it's fucking bullshit. Wow. This is all I just guess some something kind of crazy screwy is mix-up going that- down here, too. But at least... Yeesh. I wonder what that was about. Hermano, ¿y a quién? ¿De qué lo están inculpando? ¿Estarán inculpando de haber matado a la Safi? So this Gwen just got escorted out by security, while Loco. Dead World Gwen is having hushed phone calls about the police and trying to break into locked bookcases. O no. Puede que la hayan... Time to snoop like I've never snooped before. Hay que caquear. Gwen. Gwen. If you're screening your calls, pick up. I just got an email from Boss Bitch, and the phone is ringing off the hook. What the fuck is happening? Babe. Babe, pick up the phone. I'm sure it looks worse than it is. Just come home, okay? We'll figure this out. ¿Ya? Dr. Hunter? This is David from Intro to Nonfiction. I saw the notice in the lecture hall that your classes are going to be canceled for the rest of the semester, and I just wanted to check up and see if you're alright. I mean, I'm sure you're fine, but I don't know. Ya, ok, We're all kinda está mal, pero por... worried. Okay, bye. Anda con la weá, pero ¿por qué? Dr. Hunter, by now, I'm sure you've checked your mailbox, and the contents enclosed therein. ¿Qué dice la Please Yasmin? understand, this is a courtesy from one working woman to another. I don't want to hear excuses or lies. I'll have to ask you to leave campus until we can get this whole thing sorted out. Good day. Brígido, ¿eh? You would never do... what, Gwen? Dice, What is asunto, this qué about? mierda. Yasmin me suspendió sin sueldo hasta que se celebre una audiencia disciplinaria. ¿Qué wea hizo? Gwen canceled her weekly meetings with Safi? Why? Ya, no quería saber nada con la Safi. Almost a full cup of coffee. Gwen must have just sat Dale, down to Snorlax. drink it. La pasta base. Caje culiao. Weón. With the way they hustled Gwen out, I don't think these Un students are getting clásico their grades plato de anytime pastas. soon. Esa Whoa, wea es droga. Reggie got an A Snorlax. minus? Una droga que se llama pasta base. Y es la wea más asquerosa que uno puede consumir en Chile. Es como su crocodile. No, no crocodile, sino como su fentanilo versión chilena. También te deja en la calle. Chao. Loretta, La Loreta, ven.
Vamos a bajarle la You reap calificación a what la you sow, Loreta. Loretta. Voy a ponerle la media C. Oh, you're other Loretta, aren't you? Oh well. ¿Y qué nota le puse ahora a la Loreta? Bebena. Dale, Snorlax. Ya estamos listos acá con esto. ¿Qué más hay? Gwen's wife. Claudia, I think. I met her at a faculty event last month. Gwen fucking adores her. ¿Sabes que la Gwen es una mujer trans? Que está con una mujer. Damn, talk about a green thumb. I'm going to read this, I swear. If I ever have time for pleasure reading again. Buenas, Maxi. ¿Cómo I had está? decided I would hitchhike across the country. If I still wanted to die when I got to the Pacific, then I could do it peacefully. Hell of an opening line, Gwen. Ya, ok. El libro no me dio ninguna información. Ok. De acá ya tengo toda la info que necesitaba. Así que ya puedo abrir el portal. This thing looks older than Caledon. If Safi was an undergrad, this reading must have been at least, what, 4 years ago? Si la carretera no me toma por esposa. Gwen is guilty of plant neglect. Although... Drink up, buddy. ¿Cuál? ¿Cuál juego, Maxi? Busy woman. Cena con Claudia, puta llamada con María. No olvides enviar correo a María, club de adaptación, calificaciones pendientes, el semestre termina. These emails are from way back. Like, before Safi knew she wanted to be a poet. Ya hacía poemas. I Ok. knew Gwen mentored Safi, but I didn't realize Conche she tu madre, was casi boto this un involved. vaso de agua, weón. Dejo la pura caga. Che tu madre. Soy más peligroso que mono con cuchillo, weón. This is the En book el I do- got for Gwen. En el 2 tirando para el 3, Maxi. So Gwen is asking questions about Safi's death. DGH. Oh. ¿Y eso es todo? Qué paja dar vuelta a la wea, weón. Qué chucha. Ya, pero está bien.
¿Y eso es todo? Why would Sophie have started acting off on Friday? Something must have happened. Descubrí lo que pasó el viernes, weón. ¿Qué chucha voy a saber yo lo que pasó el viernes? ¿Por qué? Porque tiene un personaje These transformista. emails are from... I knew Gwen... Why would Sophie have started acting off on Friday? It's like a bumper sticker evolved into a bookend. Fiction, Es por eso, ¿no? non-fiction, poetry, plays, bunch of scenes. Between Gwen and me, I bet we've road-tripped most of the country. Caked up Mothman, goated with the sauce. God, why didn't I trade travel stories with Gwen before all this? No diré más, eso será spoiler. Ya no hay nada más aquí que investigar, así que... Hora de cambiarse a la mierda. Hablar con Vinny en el mundo vivo del patio norte. No, not yet. I doubt I'll ever get a chance to look around Gwen's office like this again. Ya, pero weona, si ya investigamos, po, ¿no? No cacho, Maxi. You would never do... what, Gwen? What is this about? Gwen canceled her weekly meetings. Gwen. Gwen. If you're screening your calls, pick up. I just got an email from Boss Bitch, and the phone is ringing off the hook. What the fuck is happening? Babe. Babe, pick up the phone. I'm sure it was worse than it is. Come home, okay? We'll figure this out. Ya escuché el audio, pues weón. Ya hice todo lo que debía hacer. No, not yet. I doubt I'll ever get a Oh, chance qué to look baja. around Gwen's office like this Hola again. Alex, ¿qué tal? Qué rabia porque ya hice todo lo que podía hacer acá, pues. Damn, talk about a green thumb. Gwen's wife. Claudia, I think. Vi la taza. A ver, calma. Dr. Hunter, by now, I'm sure you've checked your mailbox, and the contents enclosed therein. Please understand, this is a courtesy from one Estaba pensando en jugar el Dark Souls 2 después de este. ¿O tú decís después de terminar este o de hoy día? Hoy día después de, o sea, jugar así como hasta aburrirme. Yo lo que voy a jugar es seguir el Dark Souls 2 y el 3, el List 3, que lo dejé a medio. in the lecture hall that your classes are going to be canceled for the rest of the semester, and I just wanted to check up and see if you're all right. I'm sure you're fine, but Parece que me falta otra cosa de la otra dimensión, weón. La que está muerta. Me falta escuchar los mensajes de acá. Dr. Hunter, I appreciate your condolences. You know I do, but I'd prefer if you didn't contact me for a few days. There's a few things I need to get in order. A ver. Whatever the case, I'll see you at the staff meeting. You should get the call from Vin later today. Eso me falta escuchar acá por los mensajes. Hey babe, just
checking in on my favorite workaholic who won't take a single bereavement day. Love you. Take care of yourself, okay? I'll see you tonight. Hi, Professor Hunter. This is Vin Long from Dr. Fai's office. I'm just calling to confirm an all-hands staff meeting this afternoon in the second floor lounge in the administration building. Attendance is, unfortunately, mandatory. Gwen, I hope you didn't. Tratando. I'm Oh, not sure. qué wea. I don't know. Yo no te culpo de nada. I wouldn't blame yourself. Pero ¿de qué cosa, hermano? ¿De qué cosa? Estoy tratando de emular un juego de PC. ¿Cuál juego de PC? These emails are ¿Cómo? from way back. Like, before Sophie knew she wanted to be a poet. I knew Gwen mentored Sophie, but I didn't realize she was this involved. Looks like Gwen's a popular girl. Ya, tiene 3 mensajes, todos cagados. Using a book to pass secret messages? Ah, el de Lit Walking Dead. professors are so extra. ¿Y cómo se emula en el teléfono? ¿Tan lejos ha llegado la tecnología? ¿Se podrá hacer algo más? Puta, no sé, ¿qué más se puede hacer acá, weón? Ah, no, ya lo hice. No, lo voy a volver a hacer. Con un archivo. Qué loco. These emails are from way back. Like, before Sophie No knew se she puede. wanted to be a poet. I knew Gwen mentored Sophie, but I didn't realize she was this involved. No, not yet. I doubt I'll ever get a chance Pero, to look around Gwen's hermana, office like this again. ¿qué más This thing looks falta? older than Caledon. ¿Es la otra? A ver. No me di cuenta si me deja imprimir algo. You would never. Gwen canceled her weekly meet. No sale nada de imprimir. Ya lo revisé. El diario. Mm. Me están sin vida. A ver. Qué paja, po. Que yo creía que había buscado todo. Examinar, ya lo vi. En las plantas nada. Aquí tampoco. I bet Gwen's wall calendar will have the info I need about last Friday. Pero si ya había visto el calendario, pues buena.
qué me hacen ir a verlo de nuevo? Ya había visto el calendario. That must have been some call with Maria on Friday. Y ahí está. Gwen even planned out a time to follow up. Descubrir de qué habló Gwen con María. All right, Hacker Max. Let's go. A ver. Search Buenas, sent Snorlax. to Maria. Enter. Qué fácil navegar en el Wait. computador. This is Safi's publisher. Gwen got Safi's book canceled? ¿Cachai que todos tienen como beef con la Safi, o no? Mira. These emails are from ¿Y way por back. qué? Like, before Safi knew she wanted to be a poet. Ya sé lo de la Safi. I knew Gwen mentored. I thought Gwen helped Safi set this all up in the first place. Why would she? No, this all has to add up. Somehow. ¿Qué lleva Snorlax? Vince se parece a Nathan, pero de adulto. Ahí está la wea que tenía que imprimir, pum. Chan, chan, chan. La detective Max, cabros. ¿Y ahora qué? Vamos a sacar una foto. The devil really is in the details. Ahí la vamos a publicar más encima. Bullying por internet, Max. Qué horrible persona. Una salchicha envuelta en bacon, palta, chile con carne y habaneras en vinagre por arriba. Sí, igual suena rico, ¿eh? Pero me daría tremenda diarrea, yo creo. Está muy fuerte, mucho picante. ¿Usted le echa mucho picante a las cosas, po, no? I understand I'm involved. Biohazard? One night, as I was closing the turtle, I went to restock the bathroom and I saw that someone had taken a dookie in the sink. And they left some dookie Igual smeared comería toilet si es paper on the Snorlax. ground. But whose dookie? And who would go over to the toilet, get toilet paper, Es que al menos yo and then tengo go shit in the problemas al sink? estómago. This was premeditated. It lit a fire in my passion for justice, and I became dead set on finding the perpetrator. ¿Cuál? ¿Mi compu? ¿Mi compu Maxi? Parece que era porque tenía una actualización de la tarjeta video pendiente. Who's studying micro? Por eso estaba funcionando mal. I will now do Y ayer lo actualicé. Sí, pues, yo tengo esofagitis, Snorlax. Entonces, igual tengo que tener cuidado con el picante. Antes me comía como unos snacks super picantes que se llaman Inferno. Y comía mucho. Yo creo que esa wea me terminó de cagar el estómago. Por eso prefiero evitar el
picante porque después como tengo esofagitis me da reflujo, pues entonces se me devuelve y me quema por dos, así es horrible. Entonces está como complicado comer picante, así como que me acuerdo que sentía que el estómago me ardía así demasiado, como que era horrible, así tenía que tomar mucha agua porque por culpa de comer esos snacks picantes, más la acidez, sentía así como que me quemaba el pecho la mierda. Por eso dejé de comerlo y igual mejoró mi estómago. Se preocupa por el corazón y la gastritis. Tal vez ni llegues a los 30. Bueno, también está esa posibilidad. Dios te oiga. Oh, el Snorlax. He storms back into the science place. You mean Está metal hablando los weones. Ah, no, este es el mundo con vida. Está bien. Estamos. Ya ahora hay que irse a la chucha, ¿no? The biggest untold true crime story of the century. ¿Qué tan así es Snorlax? ¿Qué le sucede? Y ahora nos vamos a la mierda. Hablar con el Bean. Oye, pero qué motivado el Snorlax. ¿Y a quién va a matar de todos los que vayamos para cocinar la carne? Unos taquitos de chileno. Hi, Mama. Can you hear me okay? No, I'm just turning in some end of semester. Chai café. I really hope that's just coffee. This must belong to someone flashy, and forgetful, and cold. Aquí no comemos mucho picante. I'm going to call you Pauline. Have you been watered recently, Pauline? ¿Por qué habla así la Max? Back to normal. O sea, hay gente que come ají. Were the Sí. assassin kids here? Would have thought the library would be a safe. Sí, hay gente que le gusta. Exacto, no a todos. Pero algunos viejos comen cazuela y le echan así como ají rojo, ají verde a la cazuela culia. Y les queda terrible picante. Fancy. Looks like Caledon spared no expense. A los viejos les gusta harto el picante. Eso sí. El Snorlax que no puede cocinar sin picante. Un viejo de 23. Chao. Entonces yo soy una anciana de mierda. No sé a dónde mierda voy, pero voy.
Es que ya tengo la caga en el estómago por Snorlax. Ya no puedo comer picante sin morir. Time to start Ahí asking el questions. problema. Whoever fucked with Sophie's car isn't just gonna out themselves. Pero no es porque no me guste. I need to ask around about Sophie's car. A toda costa quiere que vayamos. Snorlax. Yo no quiero que mis órganos terminen por ahí en el mercado negro de Snorlax. Abraxas was at the Snapping Turtle when the skull went missing. Vince, if some hot chips don't get you an A, I don't know what will. Aquí está el bin. And, don't get cute either. You find it, you bring it right back to me. Well, go! Find it! Undergrads, am I right? Yo soy una maldita otaku que no sale de su casa más que para trabajar Snorlax. Imposible vivir con ellos. Like you were never young. Young, yes. Dumb, ¿Te maybe. gusta el bin, Maxi? Sufferable, never. Never is certainly a word. You lose something? Mostly my patience. Okay. Oiga, Snorlax, Hey, acostúmbrese yeah. al olor a marihuana, sí, acá somos Cute terrible banter, volados. barely restrained sexual tension, etc. I'm busy, Max. Another time. Wow. Okay. What does Vin have them looking for? Let's say I find your missing patients. Then I wouldn't be busy anymore. Acá también Snorlax es terrible normal. De hecho, los culiados no wean por eso. I should see what those Abraxas goons are up to. Milagro que en Chile no esté un terremoto cada semana. Pero si los terremotos son como cada 20 años más o menos. O a veces más. El último fue en el 2010, creo. Algo así. Vin seems really distracted. Whatever he lost must be important. No, no tanto en realidad. This world's Vin also seems to enjoy an audience. Es como México, pues, ¿no? Porque sé que hay igual en México también tiembla harto y también hay como terremotos en México que se vuelven a repetir en la misma fecha. No me acuerdo qué día en específico, pero hay un día que a los mexicanos no les gusta mucho. I should see what those Abraxas goons. Men, what's stopping you from dressing like this? Es en septiembre, ¿cierto?
Yo sabía que ustedes tenían así como un mes o un día en el que ocurren terremotos así igual más o menos fuertes. Entonces andan cagados de miedo todo ese mes. Pero acá en Chile no tiembla tanto. Art student prank or horrifying creature. The world may never know. Secondly, O look sea, at those igual toes. tiembla, They're all pero sorts of fucked. tampoco así como a lo mejor temblará como unas 2 o 3 veces al año, fuerte, fuerte. Y el resto puros temblores chiquititos. So, how do you keep things fresh after literal decades of Go Cardinals? Que siempre tiembla de a poco. Waiting for someone, Diamond? Mm-hmm. Moses. He asked me to help him carry snacks back to the lab, but I guess he forgot. Isn't that kind of menial for a TA? So my job is menial now? ¿No te gustan los temblores, Snorlax? Didn't. I'm fucking with you. Nah, Moses probably just got distracted. Off polishing his new telescope. If it were anyone but him, I'd ask if that was a euphemism. Those Abraxas kids are really Bueno, igual staring, huh? los That one on the terremotos acá en left is Chile son más super fuertes que into los me. mexicanos, pues los I danced with terremotos him chilenos once solo se at a comparan club con last los week. terremotos japoneses. Him? I mean, I was ¿Para just qué looking to Snorlax? dance. Para If que I se quede wanted sin more, luz he y would se le not be caigan los my first edificios. choice. Besides, they're on the clock for Vin now. Probably trying to catch me in unabraxas-like Yo creo que todos los behavior. que estamos acá, chilenos, vivimos el terremoto del 2010. Los que estamos, todos los chilenos presentes acá. No, ni siquiera son tan terribles los terremotos acá en Chile, Maxi. Un terremoto chileno en cualquier país los desintegra. En cambio acá, ya a las 2 o 3 semanas ya estamos volviendo a la normalidad. Incluso en menos tiempo. El terremoto más mierda en Chile destruiría, no sé, cualquier país europeo. Sí, el de toda la historia de los terremotos fue en Valdivia. Decían que la gente había ido a recoger como pescado y weá. Y cuando se entró el mar y después mucha gente esa murió porque en esa época no sabía. Un 8.1. No, el de nosotros fue como 8.9, ¿o no? El del 2010. Supuestamente dicen que el del 2010 fue arriba de 9, pero los culiados lo dejaron como menos. Dicen que en Estados Unidos se había publicado en un principio que era de 9. Mm. Puede ser verdad, pues, Caje. Sí, pues, me imagino que mucha gente perdió sus casas en ese terremoto. What even qualifies as unabraxas-like? Let's see. Sincerity, brokenness, or the hint of brokenness. Oh, and challenging Vin's authority. I think Vin's lost something. It's clearly rattled him. I'll, go ask the goon squad. Good call.
Diamond's in Abraxas. Maybe she knows what Ven is looking for. It's like an exfil. They have our man, and he knows too much. Hey, shh. Huh? Oh. Hey there. Oh, hey, so Diamond told me she doesn't feel comfortable with you two staring at her. You tell me what Ven's looking for, and I won't tell him you're skeeving on a fellow Abraxas member. Good talk. There has to be some way I can hear ¿Cuántos what they're años tenía ahí en saying esa without época, them Mapache? catching me. Era chiquitito. Ven seems really distracted. Tú dijiste 13. I wonder if the artist who made this lived in Hallerton House at some point. That's my handwriting. Wait, am I the mystery photographer? Score! Diamond a gazillion points. Reggie 0. I thought I don't think good cop, bad cop is going to be the Se la va way a tener to... que automamar. You don't think it's... Definitivamente este juego culiado se me la guía. La wea chistosa. I should see what those Abraxas goons are up to. A lo Marilyn Manson. Me da mucha risa que se la guíe el juego cuando tira el poder, culiao. Significa que ya voy a tener que empezar a juntar plata para upgradear mi PC otra vez. No puede ser. No puede ser. Ven seems really distracted. Whatever he lost must be important. Parece que sí es una hora de una 4090. La 3070 ya como en 2 años pasó de moda. Ven's lackeys. Una 4090 Ti debe ser terrible cara. ¿Qué componentes tiene mi PC? Tiene buenos componentes. Como para que esta mierda me ande lag. Holy shit. Someone took Ven's phone? And they think it was Diamond. I can use this. Tiene un i9. Como con 12 núcleos, no me acuerdo. Una 3070. 48 GB de RAM. Y un cooler líquido. Que igual es bueno. Por eso te digo que ni siquiera debería I don't get it. laguearse ni por si Diamond acaso. is in Abraxas too. Why would Ven's goons think she took his phone? Consumir de 2060, pero igual te corre. Sí, yo creo que el streamear es lo que me consume harto, porque por ejemplo mi procesador no tiene gráfica, solo funciona con la 3070 al PC, entonces estoy streameando con la 3070 más jugando con la 3070, entonces igual se le hace más pesadito, porque mi procesador no tiene una tarjeta de video externa.
Pero si ya tiene, po. Ya tiene la 3070. Sí, pues si por ejemplo el procesador tuviera gráfico, Those Abraxas yo kids think podría Diamond took Vin's phone. tirar el stream por la tarjeta gráfica, la interna. La 3090 es mucho mejor que la mía. Po. En volar, yo creo que a finales del próximo año podría cambiar la tarjeta gráfica. Pero voy a juntar plata, sí. Voy a juntar I las don't get lucas. it. Diamond is in Abraxas Ni too. cagando me lo compro con Why would crédito. Vin's goons think she took his phone? So, Pero if no you're te hace wondering cuello why de those botella esa Abraxas kids weá, are Caji. eyeballing you, it's 'cause someone stole A mí me Vin's hacía phone. cuello de botella, weón. Por eso le tuve Seriously? que meter más RAM. Y tenía 16 de RAM. They think it was me? The clownery! Of course they do. Of course. Sí, pues a mí me hacía cuello de botella con 16. El 32 igual está bien. Tiene tremendo notebook, pues, Caji. ¿Cuánto le salió? I take it I was right to assume they're full of shit. Always a safe assumption. But if you find out who did it, Un palito. tell them I owe them a drink. Igual, piola. Sí, pues sale barato. ¿Es con AMD o con Intel? You don't exactly strike me as the typical, Abraxan. In the Vin Lang mold? God, no. But the org itself has potential. If we could just get him away from it. Igual está bien, pues, Snorlax. Un Ryzen. You ever think about being, I don't know, Abraxa's boss? Queen. High priest. President. I would love to. So, are you and Vin rivals? Enemies? To hear him tell it? Both. And to hear you tell it? Vin is one of those yappy little purse dogs who swears he's a pit. Cha. Okay. Cool. Thanks, Diamond. And hey, if you talk to Vin again, tell him the only thing I'm taking from him is his crown. Le va a quitar la corona a la reina. Yo no sé si perjudican los FPS. Streamear en 4 plataformas. No sé si ocupará más RAM o algo así, o más la tarjeta de video. No cacho. So, Empecé de la Juna. bad news? I'm ¿Cómo not sure who evolucionó took mi your compadre phone. Caje? De PC Good Juna a news, it 3090. wasn't Diamond. Holy shit. You figured all that out with, like, 0 clues. I just knew who to ask. And how. So, about my question. I'm free Tuesday after 7, and I'm partial to a Japanese Qué bueno single que malt. pudo cumplir su sueño, Caje. Me alegro That's mucho. whiskey? Yes, but damn, do I have so much to teach you. So your place or mine? Cute. And at least a little tempting. But that's not what I was going to ask.
Lo bloqueamos, Maxi. No fun. Es el Life is Strange 2. So, Bueno, no el 2, el someone nuevo que salió. fucked up Sophie's car. They didn't La take vida es anything, extraña. but they used a cow skull to do it. Jesus. Max, that's crazy. Is she okay? She's fine. Who would do something like that, though? Iremos a llegar al capítulo 3 hoy día, weón. Raxus would. I didn't say that. No. But it's what you meant, isn't it? Anytime some nonsense happens on campus, people trip over themselves accusing Tuve que Abraxas. desactivar los comentarios, pues, Vandalism, weón. destruction of property, that's beneath us, Max. Pero igual les puedo activar de nuevo. A ver, calma. Total, hoy día no están spoileando, así que... Y ahí lo activé. Puta. Tenía que hablar. No. Eso fue algo histriónico. The audience wasn't impressed. That's how you know it wasn't us. And besides, how do you even get a cow skull through a windshield? Hold on. I didn't say anything about our windshield. Wild, right? I'd love to keep chatting and freezing my balls off, but I've got a phone to find. And if I need to reach you? I'll Se end up in my sapió office solo eventually. el Vin. Te sapiaste solo, Vin. Ben, what did you do? Y después dijo así como, uy, me dolió la guatita, yo voy a ir al baño rapidito. Dijo el Vinto y que me cago, me voy. Te pillamos, Vin, con las manos en la masa. Ah, ya. Hope Ven's back at his desk now. I Esperemos, still have Maxi. questions for that guy. Esperemos, Maxi. Time to follow up with Vin about that windshield slip. Let's see if I can't make this canary sing. Vamos a hacer cantar al canario. Ven pa' acá, conchetumare. Hey, you found it. Kudos. Sorry to startle, just... That was good luck, finding it so fast. Oh, right. Yeah, I'm such an idiot. I just left it on my desk. It's been that kind of day. Yeah. Did something happen to your phone while it was lost? Huh? Oh, no, it's fine. I just can't get it unlocked. Fuck. It's gonna lock if I get it wrong again. ¿Le habrán cambiado la contraseña? Come ¿O se habrá on, robado Vin. otro teléfono? I'm not an idiot. What's actually going on here? Why does everybody always think I'm up to something? ¿Cierto? What's really going on, Max? Is I'm having a dog shit day. Uy, pobrecito. I set the code to the year some old fucking magician scientist died. Slipped my mind. Magician scientist? Abraxas shit. I must have thought it was cool at the time. Can you just
Más o I menos, don't Max, sí, más o menos. ¿eh? I'm not at my best right now. Sure. Vin is definitely hiding something. Getting into that cell phone is my best shot at finding out what. Good thing I know another Vin. Me da risa usar ese poder porque lo ocupo y se me laguea, pues weón. Se me laguea el juego solo por ese efecto. Qué estúpido. Vamos a sacar una Pick a foto. card, any card. Or whatever. Fucking shit. Oh. Oh. Max. It's just you. Huh? Eres What solo tú. can I do ¿Cómo you eso? for? What do you mean, it's just me? Well, there are a few Casi people, todo el for guambadón. instance, who I might hesitate getting workday slosh in front of. You, Miss Caulfield, are not one of them. Thanks. I'm flattered. Join me? How many of those do you have? Ooh, just don't check the recycling. Is this about Safi? Safi. Everything is about Safi nowadays. This isn't about Safi, Max. This is about you and me. Right. Come on. ¿Por qué se pone así como celoso, weón? Illicit Se day murió la drinking with your Safi, obvio que coworkers todos van a estar is hablando de ella. Sexy. Be sexy, Max. Yo creo que el efecto de ser gay. I think que I'll se le queda el pass pelo on the así. sexiness. No coquetees conmigo, estimado. Yo no vine a Hey, eso. Vin? Can I ask for something kind of weird? Ooh, I don't do foot stuff. Damn. No le hace a las patas. Well, there goes my Friday night. Vin does owe me a favor. ¿Cómo ese de que la Max quiere a la Chloe? I have a question. Do you know anything about a dead magician scientist? Jack Parsons, occultist rocket scientist. Oh, maybe. What about him? Nothing, really. I just. They killed him, you know. Just like JFK. Oh. What, year did that happen? Qué buen temardo de panda. Hey. Any more questions and I'll have to charge you. Right. Of course. Me da mucha risa la Max, así Jack como que... Parsons. Surely this place has a book on him somewhere. Como que esta weona así le sacó la wea que tenía que decirle y se paró y chao, así lo dejó botado. What el do they culiao. mean? It's called a 3-card pull. Me agrada mi This amiga, one una perra. represents my past. A magician. It means I'm exceptionally talented, though you already knew that about me. My present, the 9 of Wands. Upside down like that, it means I'm exhausted, feeling vulnerable, and, well, guilty as charged. And my future, the Wheel of Fortune in reverse. AKA the No fuck around solamente and quería find out pene card. la Rachel. I think Vengo I'm al about tiro. to find out. 3 segundos, venga al tiro.
Y ahora sí, he vuelto. Y sí, es verdad esa weá, pues. Foreboding. El Warren se comía varias, pues Fear of the comía future. callado el culiao. It's the spice of life, Max. In my experience, we tend to cause the exact thing we're trying to avoid. Where were you last week? Looks like this Vin is taking a break. Of course, I know what they're doing. My grief isn't affecting my brain. No, no, no. Don't tell them that. No. Listen. Qué weá. Can you stall the board? Stall them. I'll be there as soon as I can. Absolutely. She just can't catch a break, huh? Not even at a time like this. Por eso no sentí pena del culiao cuando lo frenzoneé. El Those weón look like they should be in a file folder está ahí metal y picoteando en todos lados el Warren. Está bien, sí. El que puede, puede nomás. I think we all feel a bit busted sometimes. Aw, poor little guy. What happened to you? Please, don't touch that. It was a gift. I plan on gluing it back together. Jeez. Somebody robbed an airport lounge. Those look like they should be in a file folder somewhere. Sexo. Is that what I think it is? My acting award? Why, yes. Yes, it is. Sí, sí está explorando. I should start flipping through these books. Aw, what a cute little guy. Huh. This one's not broken. Está bonito. He won a drama award. Shocker. Wow, Yasmin wiped out her whole schedule for this disciplinary hearing of Gwen's. Yikes. Looks like Vin takes it back.
A Krampus of your very own. El Krampus. Very macabre chic. But I guess other Vin was looking for answers too. Huh. The cards are different here. Vin said there's only one try left. Better be sure. Vin said there's only one try left. Jack Parsons. Surely this place has a book on him somewhere. Tengo que ir a buscar el libro, weón. It's like her eyes follow you wherever you go. Me da risa que, por ejemplo, ya yo sé que tengo que sacarle la contraseña al teléfono, pero aunque la mire por internet, no voy a poder ingresarla al tiro, pues, weón. La wea maricón igual me va a The pedir library might have a book on Jack Parsons. buscar el libro, weón, leerlo. Oh, I want to be a bust. How does one become a bust? en el Life is Strange uno podía llegar y Were the assassin kids here? Would have thought the ingresar library la would be wea. a safe area. Were the assassin kids here? Would have thought the library would be a safe area. Pretty sure Myvin said Jack Parsons was an occultist. So, history of the... Ya. Uy, los conchetumares. Esta es, pues, ¿no? Oh, weón. ¿Qué fecha era? Conchetumare. Era 1972. 1875. Ni siquiera lo miré las weas y llegué y los cerré. Un grande Mika. Ah, ya. Listo. Dijiste cualquier wea. Jack Person, Town Cyberpunk. El Mika se esmeró mandando fecha y yo ya la había olvidado a la primera. Si me salí de la weá ya la había... No, no es déficit atencional. Una, estoy volada. Dos, ni siquiera leí la wea. Y me salí. I hope this is the right code. Yo creo, Maxi, que... Success. I'm sorry, Vin. Puta, ni siquiera I me know pidió this la is a brutal contraseña. Mira la misuse of wea, powers, but imbécil. I need to know if you had anything to do with this. Food pics, mirror selfie, shirtless mirror selfie. ¿Sabéis qué? Yo creo que el problema es que están pasando muchas cosas a la vez. Sophie. There's a lot of Sophie O in sea, here. están tirando demasiada didn't get the información impression y they were pareciera que la close. información no es relevante Oh my god. a lo principal del juego. Wow. ¿Qué pasó? That is really close. Oh, los hueones se culeaban. Who even were you, Sophie? Se sintió desconsolada.
I really thought I could help. Poke around a little, figure out who has it out for Safi. Bada bing. Entró en el momento Bada boom. preciso. Case solved, right? Why María, else would my powers en come el back? momento preciso. Stupid. Now I have Oye, more ¿cómo? impossible A ver, questions. calmado. ¿Cómo que esa weá de X-Men, no? ¿La Safi es trans también? ¿Eso me estáis diciendo? Than I had to begin with. Lucas filing a restraining order? Vin and Safi sleeping together? Gwen killing Safi's book ¿Viste? deal? Por ejemplo, ahí I está la have weá. no Sí. idea what any of it means. Hay demasiadas cosas pasando a la vez. And the worst part is, I can't even talk to you about any of it. Oye, pero la weona le daba color con sacarse una foto I won't be así able to cuando save estaban you cayendo los meteoritos. Whatever I do, Y ya, it's going no, to pero turn una out foto worse culeando se than la I could saca even sin imagine. problema. Get the fuck off me! I can't breathe. Lo de X-Men, po, ¿no? Estáis diciendo que la Safi es trans. A ver, Caje, ahí me tocó el nervio. Everyone stay back. Give him El some nervio space. óptico, a ver. El nervio sensible. Yo cuando fui al concierto de Paramore, grabé las canciones, weón. Grabé varias canciones. Yo fui la saco wea que estaba grabando. Y no me arrepiento. Hasta el día de hoy veo esos videos, weón, y siento todavía que estoy en el maldito concierto. Sí, esta sí. He's having a panic attack or something. I'm not fucking crazy. I know what I saw up there. Pero por ejemplo, si estáis en Gringolandia, weón, donde básicamente hacen conciertos de tu artista todas las semanas, weón, ahí sí que es estúpido grabar, pues igual es raro grabar así como todos los conciertos. A lo mejor tu primer concierto de ese artista, sí. En cambio acá en Chile, weón, Paramore después de no sé cuántos años no había venido, pues weón, y quizás cuándo va a volver de nuevo. Y tuve suerte de comprar la entrada, obvio que voy a grabar esa weá. Alright, an authority figure has arrived. Sort of. Nothing to worry about. Let's give him some space. Can you run and get him some water? Le dio una crisis de pánico. Cuando cantamos, You okay, cantamos, Am I okay? me suena que yo también cante. After what I just saw up there. Reggie, up where? The fucking overlook. Yes, I know. I shouldn't have been up there. I'm a fucking idiot. Reggie, what the hell? That's an active crime scene. I know, okay? I know. But you said in your seminar Se paniqueó por take sapo, photos of things that mi scare you, compañero. So I God, fuck. That's touching, if a little misguided. Mira el retrasado, puta. Now, you want to tell me what you saw? I saw myself. Another me. Walking around, working on Primera the vez. puzzle box, the one that I gave you earlier. What did this other Primera you vez. I wasn't gonna fucking talk to him. I fucking ran, Max. Did you tell anyone what you saw? Did you tell... Loretta, thank you. Can you take Reggie to the infirmary? Sure thing, Miss Caulfield. Y ahora dile al rey que muera piola. It's all right. Thanks, Max. Se asustó porque su primera vez viendo weas así raras, pues ya la Max tiene su experiencia, ya tiene recorrido la muchacha, pues weón. No olvidemos,
Cuando viajó tanto en el tiempo que llovían ballenas, pues, Time to go weón. back up there. Se cayeron los pájaros. I can handle this. Lluvia de pájaros. Después de haber hecho He's mierda la not línea just gonna let temporal, me así by, que... is he? Lleva mucho porro encima la Max y yo también. Y a ver, dice, llegar a la escena del crimen, encontrar la manera de evitar al policía. De encontrar la manera de evitar al policía, yo voy así de lleno a la poli. Dudo que es barrial en primera vez, una wea así, mapache. There's no way around that cop without getting spotted. Y el otro weón para la cagada, así, no, me vi a mí mismo en otra línea temporal. Y la Max así como, ya, llévatelo a la enfermería, chao. Sí, pues weón, mató todo un pueblo sin remordimiento para ponérsela a la Chloe. Better start heading up to the overlook. Ah, ya, como que fea. Hope there's a place to cross back over on the way. Como que fea, estáis loco. This looks a lot like Sophie's favorite candy, but hers is called Sour Cats, not Heartstoppers. This goes against everything I learned in horror movies, but I should check for more weird shit. Este es como el efecto Mandela, sí. El efecto Mandela. Tal cual, María. Aquí lo que más falta es sentido común, Mika, así que hora de destruir un maldito pueblo. Be right back. Oh, shit. I have some good news. It's big, but I can't tell you what it is. Why am I not at home wrapped up in a blanket burrito right now? Max, you have 24 hours before the world ends. What would you do? Que tiene 24 horas. Obviamente destruir un pueblo para quedarse con la minita de pelo azul, From ¿o here, no? I should be able to make it up to the overlook. ¿Con cuál? Que sea Ñuñoa. Better look around to see what other. Claro. Oh. Conche tu madre, me había hablado la Amanda, a ver. Ah, ya, esta es la que nunca salieron. Ah, ¿quién eres? Men, yo iba a decir, mira, Lucas tiene una bandera de Chile, ja, es la de Texas. Hermano, yo ya no sé si confiar en la Safi. Hay un teléfono, pero Better look around to see what other freaky shit is going on. Pero, ¿quién gana en qué sentido? ¿En agarrarse a puñetazo o en poderes?
Porque si agarrarse a puñetazo, la Alex le This is saca my la concha de tu handwriting. madre. En poderes, Wait. no sé. Am I the mystery photographer? En Is- pelea, le is this saca la from some chucha a la Alex, other po weón. timeline? Le parte el hocico a la Max. Jesus, fuck! You've got to be kidding me. Do you think it was a student who didn't like their final grade? I doubt it. Usually those kinds tip me off with an angry, poorly written email. So, do you know who did do this? No. Nada, quien gana en una pelea, la Max se hace un par de chalas. O sea, ¿verdad? La Alex se hace un par de chalas con la Max, Jesus. po weón. Why does it feel like Gwen's always got something wild El going Sean on? versus el No Warren. matter what Oh. timeline I'm in. Mira, el Warren le sacó la chucha al Nathan, pero el Nathan era puro Perkin. The vibes here are Pero way el off. Sean igual le pegó sus buenos combos, I should pero look into why. al loquito que le pegó al Sean igual era como Perkin, po. Que si nos fiamos de la Gwen, uy, no sé, María, ¿sabéis qué? ¿Te digo algo? No me fío como de nadie. Realmente nadie así. Todos tienen como su cosita con la Safi, e incluso la Safi no es lo que aparenta, entonces... Ya no sé, de verdad que ya no sé qué pensar. La Gwen es súper rara. La Safi también tenía sus conductas medias raras. Se terminó culiando con el Bean. Entonces, como que igual uno queda así como... Ah, vamos a pegar unas quemas por manita. Pasa para acá. Pone la carretilla, Gwen. Ya cabrón, va corriendo, va corriendo. Careful there, Pineapple Express. Shit. Did pot get stronger since I was in school? Llama a Apache, va para allá. Before I came out, No aguantó ni una quemada, I had nada. this boss, free thinker. ¿Cierto, María? Le pegó una who pura quemada y adopted his murió. worldview wholesale from shouty YouTubers. Yikes. And a raging transphobe to boot. They're brainwashing our kids, blah, blah, blah. Of course, I was afraid if I said something, said anything, he'd Así veo, María. figure me out. But when I was alone, I could conjure the perfect soliloquy to shut him up. Make him feel as small as he made me. Sé lo que se siente, amiga. Yo también Isn't there sufrí. like a special word for that? In French, right? L'esprit de l'escalier. The wit of the staircase. I take it you're acquainted. Esa weá no Oh, es. That one's a Max Esa weá no es de Caulfield greatest Breaking hit. Bad. Point is, I've always been able to think of something to say eventually. Fuma mucha mota. Un día voy a llegar así hablando toda ronca. But what do you say about something like that? Gwen, what is this? Hola, buenas noches, Hagan al chicos. La sabadilla. Así mismo. From Yasmin herself. Trafficking of a controlled substance. Esa escena, wey. Hold on. Oh, que me da risa. There's no way Yasmin thinks you were selling drugs. How could she not? That there is security footage of someone who looks Ah, like me dealing with ya. students. Por eso la Someone suspendieron, who po. looks like you. This is such bullshit. La Can't you echaron fight porque it? vendía Fight mota. it? How? That wasn't me, it was my evil twin. No. No. Fuck it. They've Puta. already made up their minds. You don't mean that.
Thanks for believing No, in me, Max, mapache, but no puede ser. I'm sick of fighting to prove I deserve to be here. Lucas shouting at his son. Le Reggie atravesó un seeing pulmón, himself pero here con in el the pico. other timeline? Is Gwen another victim of doppelganger-itis? Or is she just trying to cover her ass? No sé, If Max. I could look at that Estoy muy footage, drogada como maybe para I could figure pensar. it out. Gwen? What are you doing? Saying goodbye. And fuck you! Esta también va a ser un incendio. Caledon, to Yasmin, and to feeling powerless. Gotta take catharsis where you can get it. El incendio 2.0. Ya, vamos a apoyarla. Me dio la mea quemada de mota, así que ya, hermana. A muerte contigo. So, how does Que lo catharsis vaya a feel? culear igual, mapache. Honestly? Terrifying. But also feels pretty fucking great to set something on fire right now. Lo voy a defender, Mika. Thanks, Max. Solo porque me cae bien. I appreciate you listening. La I Gwen, appreciate you hearing me. hermana, me ofreciste unas quemaditas desinteresadamente. Obvio que te voy a apoyar, por loco. Es para Gwen, calentarse wait. las manitos, María. Hace frío. I need to ask you something. Al tiro nomás. Why did you kill Sophie's book deal? Do you have to know everything, Max? She's my friend. In my experience, some mysteries are better left that way. Now, let's see if I can find what Reggie saw. Or thinks he saw. What would you think of all this, Hannah? Oye, Would you pero still ¿por be qué le tiran la inspired? pelada solo porque es trans? ¿Qué les pasa? Siempre se puede echar a perder más las cosas, amiga. Oye, si la Gwen me odiaba y ahora de nuevo me tuvo buena, me regaló una quemadita. Así que ya se le va a quitar y vamos a ser amigas de nuevo. Así es. Sí, pues, weón. Ahora me vuelvo a odiar. Y sí, María. Tendré que soportar que Miss me odie y me ame a la you, vez. out for a stroll too? Y esta conchetumare de esta weona yo tampoco confío. Pero le vamos a decir gracias. Something Los modales like that. hacen al hombre. By the way, I appreciated your help with Reggie. Oh, that? It was the least I could do. Reggie's a sweetheart. No sé, pero no me gusta así como se ve. Tiene cara de ser maldita. Holy shit, what are Loreta está those? en todos lados, hija. ¿Cierto? You can see those? Yeah.
Apareció de la nada, weón. Do you think this is what Reggie saw? Esa es la cuestión, así como que su rostro, eso es. Como cara de loca, así como de histérica. Que le pegó un jalazo, se pegó un ñatazo. Ojalá pudiera decirlo, no, vio una copia de sí mismo. No le voy a decir nada a That's esta buena. not really mine to share. I'm not trying to. Amiga, eres muy I just zapa. want to make sure he's okay. Honest. He will be. I think. I was gonna come up here anyway after the suicide tip, but seeing Reggie like that, I don't know, made it feel real. Wait, suicide tip? One of the beat cops let it slip. Hmm? You run a What? successful podcast for a few years and you find ways to get people to open up. Uy. Uno que tiene un podcast Speaking of exitoso, opening up, no como tú. I got a lead. I could cut you in. Depende. Eso mismo. One second I'm a source, and the next I'm a fellow investigator? Sounds like there's strings attached. No, it's not like that. I feel like I kind of owe you after the whole Dr. Hunter thing. Maya Okada, one of Safi's classmates during undergrad. They were friends. Then, Ya. Maya died a couple years back. Oye, pero esta buena se sabe todos los chismes, la cagó. Está bien tener un podcast, pero... Suicide. Apparently. ¿Y de qué? ¿Qué se hizo? You think it's a pattern? ¿Qué comió ese día, Maybe. Loreta? ¿Qué almorzó? Yeah. Two promising young writers, both dead, both by their own hand, according to official sources. But Safi didn't kill herself. Like I said, a pattern. Maybe. Otro concierto del Marshmallow. Explain something to me. Why is this so important to you? Safi was my friend. Because I hate it when things don't make sense. Oye, pero la Loreta investiga solo de Zapa nomás. Solo de Zapa. Y sabe mucho. Solo porque le gusta el chismecito. ¿Cierto, Maxi? Sí. Sí, esa es la cosa. Esa es I la have to cosa. go. Es como, no es que yo ande ahí sapeando, pero ¿viste lo que le pasó a la vecina de la esquina? Bueno, acá donde vivo tengo una vecina que se hizo un segundo piso. Entonces cada vez que pasa algo raro así, la vieja va y se asoma por la ventana a mirar así como del balcón. Así mismo me imagino a la Loreta. Weón, Mika, ¿sabes qué poco le falta? Poco le falta. I got your text. Tried calling, but you didn't pick up. It's cool, Max. Poco le falta, Mika. Everything's cool. It's not cool, though. It A ver, ¿qué is pasó? not. ¿Qué pasa, Moses? Mauser. So what's the damage? TLDR version? Pretty sure I'm the #1 suspect. Oh. What? Why? Besides that being true for most of my life, Moisés. No sé. well, I did Ya tampoco confío en el Mauser. do something. Ah, ya listo. ¿Qué wea hiciste, conchetumare? Saqué una pistola y I le took pegué un Safi's balazo. camera. ¿Y por I qué? know. Y si es que el Moisés sacó la cámara. Ay, no sé.
¿Cómo, weón, veis supuestamente a tu mejor amiga que la mataron y estáis choqueados? ¿Cómo se te ocurre sacar la cámara así es como, ay, se murió, ya voy a aprovechar de sacarle la cámara? ¿Por qué? ¿Por qué se la sacó? Moses, why did you? It wasn't like a rational decision. I wasn't thinking. I just... When we found her that night, I saw the camera. And I thought the last picture she took in her life was that selfie of the three of us. And Safi would never want to have that camera, that picture, in the hands of the fucking ¿Cierto, police. Mika? So I brought it back to my office. And then I realized, what the fuck am I doing? It's evidence in a murder case. So I just hid it in there, Casualmente. in my office. Casualmente. Moses. I screwed up, Max. And now I don't know what to do. ¿Cierto, Alright. María? Casualmente sacó la Maintenance cámara. tech is on his Uy. way to unlock your office, Mr. Murphy. Then I'll just have a look around inside. Shit, I've got to get Sophie's camera out of there. Somehow. Unless you have a key card. Miss Caulfield. Lo vamos a ningunear. Sorry, I don't think we've been introduced. Mr. That's Detective. Detective Vince Alderman with Vermont State Police. I'll be handling your friend Sophia's case from now on. ¿Y de dónde salió este viejo culiao? I'm sorry for your loss, by the way. Moses and I already spoke to police. Several times. Max, it's okay. And I'll be speaking to Mr. Murphy quite a bit more today. Miss Caulfield, I do need you to leave the area for the time being. Will you be okay? Mr. Murphy will be fine. I'll come back. Promise. Puta, qué buena onda. Okay. Now's my chance to get into Moses' office. Oh, weón, imagínate tener una hamburguesa así Where's muy a place I rica, can shift to the other terminar de comértela, retroceder el tiempo, volver a comer. Uy, qué rico, weón. Comida infinita. Me diste una muy buena idea, Mika. This is a private conversation, Miss Caulfield. Ahora solo faltan los poderes para retroceder el tiempo. Won't have to deal with Alderman in the other timeline. Maybe I can find a way into Moses' office from this side. I wonder if it'll feel disrespectful to Sophie La if I María. go to this tomorrow. Ahora solo falta la amiga de la infancia, Maxi. Hey, maybe this Moses can help me find the camera. ¿Y cómo? Se supone que la cámara no está acá. Mierda. Oh, hey Max. That's annoying. How do you stand it? Mika, You'd me be surprised how encanta. quickly you get used to it. Y más encima todavía think no they call that termino Stockholm el syndrome. capítulo, weón. Todavía Uh-huh. no llego al capítulo 3. So, what's up? Actually, I need to ask you kind of a weird question. My favorite kind. Hay Name. de todo, María. Hay de todo. Hasta screamers. Okay. Name something in here you wouldn't want, say, Dr. Fayed to find. Like something I keep locked away? Yes, exactly.
That would definitely be my electric kettle. Maintenance has no idea where I hide that fire hazard. As I live and breathe. Moses Murphy, rule breaker. Rule bender, Max. Rule bender. Anyway, what's with all the questions? Oh, Ya, pero Maxi, no spoile, no haga micro spoilers, por favor. actually, yeah. I need an Allen wrench. Porque ahora voy a llegar al final del capítulo esperando que pase algo. Podría decepcionarme. On it. Got one around here? No, I borrowed one from Carla, but I think she took it back. If you can go grab that from her, I'll owe you. Okay. Ojalá la Max la llamen del ejército y se vaya a la guerra. I can't go looking around for Carla. I need a faster way to get Ya, Moses a Moisés, wrench. ¿dónde guardas el porno furro? Necesito saber. I can't get over how busy everyone is in this timeline. Did I forget what normal life is like? El uno aparte. This is pretty impressive. A lot more complicated than I would have thought. Where do you keep your kettle? Hang on, Max. I gotta adjust my grip. Crap. I don't even know if Carla's still on campus. Sorry, Max. I can't talk right now. I bet Moses knows something interesting about every one of these stars. No, eso no es el One Piece. Como dice el Naruto, si el One Piece son los amigos, me mato. The maker of this mug sure knows her target audience. This is pretty impressive. A lot more complicated than I would have thought. De I veras. bet Moses covered his bedroom with these as a kid. Que me apesta que cada vez que tiro el poder se la guía, lo encuentro súper estúpido. No one's been here for days. Demasiado poderoso el poder de abrir realidades alternativas que se me llega a la guía el PC. Mondongo. Okay. I need to get that Allen wrench, and I need to be quick. Safi was going to help put up the ornaments. I can do it for her. Ya hora de sapear. Aw, Maggie's cute. They're all cute, really. Oh, to be a tiny plant in a vial, protected by a team of high-tech androids. Moses said living on his own for the first time was harder than the astrophysics. Tiene buen título el It Moses. hurts to look at this. Una Polaroid, a ver. What? Bitch, you did not just... Relax. It was a picture of the mugs you two were Oye, María, ¿tú drinking te terminaste Ugh, I would rather ya murder all my este students Liz? with my bare hands than grade one more final. Oh no. Were you two up all night? Maxi? Yeah. And No sé I'll si be working on alcance a these terminar astronomy el finals 3 hoy until día. sundown. ¿Cómo cuánto me queda para terminar el 2? What I'd give on a good day that 3D printer'd be making all kinds of cool stuff. Moses was so excited when this came out. I think he bought 7 copies. I feel like I understand this now. Maybe I've gotten smarter with age. Igual no hemos avanzado tanto, María. Igual no llevamos tanto avanzado. Como 2 escenas más. I bet Moses knows something interesting about every one of Buena. these stars. This must be for working on the mural. Claro, sí, voy a seguir. Gracias, María. Voy a seguir jugando el capítulo 3. Pero de terminarlo hoy, no sé. Todo depende. Supuestamente hoy día iba a jugar el Dark Souls 2, pero
Better give this importa. wrench to Moses. Lo voy a This seguir must have been atrasando, dropped off ¿no? while Moses was out. Si total el Dark Souls no tiene fecha de término, así que... The maker of this mug sure knows her target audience. No hay sonido. ¿Es solo el Better disc? give this wrench to Moses. I bet Moses covered his bedroom with these as a kid. Al Discord igual le ponen problemas con el copyright. I remember her wearing this earlier that night. Destaco eso, ¿eh? Me gusta mucho la música The del tea disc. kettle was a fire hazard. I guess a heat lamp is out of the question. My birthday gift to Moses. I could tell how badly he wanted to say, "Oh, Moses, what a horrible reminder." For astronomers who hate the outdoors. Ya me imagino. Me imagino que si me tiran eso. Better give this. Pollo italiano no, pero el pico sí. Love this cozy little donut corner. Me encanta este rincón de las donas. I can see why this character is Moses' favorite. He's. Moses might actually hate snack residue on his fingers more than he hates science. So this is how you set up the infamous depressed chess. No se ve una mierda. God, I bet every sad poem she ever wrote is being used to justify the suicide angle. ¿Cómo está, muchacho? Ya. I thought I'd never Oigan, hear yo another creo que lo dirty que más joke me about aburre de this este thing. list es esto. Sophie's alive here. El primero no recuerdo que haya sido tan así. Encuentro que me mandan a hacer muchas weas a cada rato así. Son como puros mini puzzles. Y eso no me gusta mucho en realidad. Es como que he estado todo el rato, weón, retrasándome solo por eso. Better give this wrench to Moses. So I found this guy named Alan, but he didn't know anything about a wrench. No, Max, not literally Alan. It's. Oh. You are a lifesaver. Era la Max. llave Allen, Dad maldito. joke aside. I'll never apologize for my dad jokes. And you're welcome. Mural goes Quiero un here. pal de chicle, mapache. What's that about? Sophie's baby. She had the bright idea that we should draw the Gemini twins up there. Why haven't you? You know Sophie. She has like a million little projects half started everywhere. Anyway, I'm sure we'll get to it at some Ya point. no We conocemos have a all la the time in Safi, the world. Max. Ya no conocemos a la Safi. So, did you want some tea? Yeah, if you don't mind. With the contraband kettle, right? Parece que nadie se ha portado lo suficientemente bien, mapache. Aquí está el cajón donde guarda las weas. Sí, Mika. Pues yo creo que la Safi es pura mentira. Róbate las llaves, hermana. Just give me just a second. Sure. So the cabinet is a secret hiding spot. Let's hope the other Tiro Moses hid the la camera in the same sabadilla. place. Hackea, Moisés, hackea. Ya, permisito. Moisés, me dolió la guatita. Me dolió la That's guatita, still Moisés. annoying. Permiso. Shit. Oh, ¿cómo llego para allá?
Oh, no podía pasar por eso. En realidad Chloe también mentía y culió con ella. ¡No! Todos se culiaron a la Safi, menos la Max. Qué tristeza. No, mapache, ni siquiera me acuerdes que la Chloe se culea a la Victoria Chase. No quiero saber, weón. Es una cosa que no quiero saber. No hablen de eso. Me apesta, así debía This haberla note matado, wasn't here weón. in the other timeline. That can't be a coincidence. Is this where he hid Safi's camera? Debía haber dejado que se la piteara el Nathan. Y haberla recordado como una buena amiga. Okay, the camera might be No como under la a safe. weona que después de 10 años te dejó por la Victoria Chase. The one time Moses chooses not to be extremely detailed. Después de haber destruido todo el pueblo por ella. Buena. Aw, Maggie's cute. They're all cute, really. ¿Cierto, Mika? Qué basura, pues, weón. It hurts to look at this. ¿Dónde mierda está la caja fuerte, weón? I don't remember ever seeing an actual safe in this office. ¿Dónde mierda está la caja fuerte? ¿Le podré preguntar al otro weón? Ah, yo creo que eso podría ser. Preguntarle al otro weón. Will it distract you if I talk? Should be fine. What's up? El Capitán Spirit. El Capitán Spirit. Another strange Yo question. estaba jugando el 3, You María. don't have a safe in here, do you? Quedé como en el capítulo 2. The locking Y kind? como salió este, me No. puse a jugar este. Pero Are el fin de there semana retomo el non-locking 3 safes? nuevamente, María. Well, for a second, I thought you were asking about the star safe. Por si lo quiere ver. SAIPH. There's a star called Safe. Sure is. It's a part of the Orion constellation. El de la Alex, la que tiene lentes, anteojos. You've been popcorned. Engineering wants a prank war. I'm trying not niño to sink to their africano? level. Gonna go clean this out. So Moses hid the camera under a star. And of course, there are stars everywhere. Es súper buena la historia, María. Oh, ¿por qué no le convence? ¿Qué parte no le convence la personaje principal? Es muy buena. De hecho, el Life is Strange, el 3, es mi favorito. There's so many stars in here. Lo considero como mi favorito, lo considero súper bueno. ¿Por qué no le convence? why is Así it como so happy? quisiera saber solo por curiosidad. Come on, Moses. Where did you hide it?
Mañana el Mika va a llegar en modo paz mundial. Claro. Right, because that would have been too easy. Ya, ¿dónde mierda está? ¿Podrá estar acá? At least Moses hid the camera well. Porque te acostumbraste a Max y el Wherever cambio it te is. cuesta. Oye, pero la Alex es una muy buena personaje. Yo creo que como en el capítulo 2 te enamoráis de ella. Más o menos. Es súper buen personaje. Tiene harto carácter, la muchacha. Yo te invito a verlo. Yo creo que igual te va a gustar. En un principio igual es raro no ver a la Max, pero la personalidad de la Alex igual es genial. Uy, no encuentro la caja, weón. ¿Y eso? The mural. Moses must have projected some stars to use as a guide. Qué bonito. Moses said Safe is part of Orion. Maybe Orion was projected on the wall that night. I need to set this up exactly how Moses had it when he was drawing. Ya, pero ¿y esta weá? ¿Y en qué parte pasó? Tengo que juntar estos culeados, ¿no? Ahí. Calma. Ay, como que están un poquitito deformes. Ok. I think I got it. Fingers crossed I can find Safe on that wall. Ojo, lo hice al puro astronomers who pedo. hate the outdoors. Alt F4. No le está gustando para nada a Mika este Liz. O encontré que es muy pajero, weón. O sea, esa es la cuestión, que yo encuentro que te mandan a hacer muchas cosas. Y igual es medio paja. Porque uno lo único que quiere es como avanzar la historia, pero te mandan a hacer puras weas nomás. One of those stars on the wall has got to be Safe. So if this is Orion, then Ni siquiera sé Safe por qué está is- haciendo esto. No sé si es Boom. porque estoy muy Good drogada, job weón. finding Safe, Max. Porque Why, no thank estoy you, Max. prestando nada de Now atención. then, Ahí está la cámara. Oh. Conchetumare, no te creo. no, Oh. no, no! Oh, evita ser detectada. Shit, I can't let him see me in here. Weón. Y como mierda. Ah, ya. No. Como mierda desaparezco, hermano. Que no venga para acá este viejo culea, porque si viene me va a cagar. Uy. I've got to get out of here. Hermano, yo soy muy mala para estas weas, así que no me hagan esconderme. Che, tu madre, no puedo salir por ahí. Where's the nearest exit to the other timeline? Ah, acá, po. Estoy puro weando. Estoy puro weando. Solo tenía que irme a la otra I'm línea de so tiempo close y to yo getting buscando la Sophie's puerta. camera. Pero qué imbécil. If I can just distract him for a few minutes, I think I can grab it. I'll need something noisy. Mira, así estoy, Mika. Vuelve a casa, vuelve por Navidad.
Gotta be sure to keep Alderman away from this corner. ¿Y si lo matamos? ¿No es más rápido? This is pretty impressive. A lot more complicated than I would have thought. El COVID 2.0. La viruela del mono, pero definitiva. Moses was so excited when this came out. I feel like I understand this now. Maybe I've gotten smarter with age. Ya, qué mierda. Hey, that's pretty. Dale, Maxi. Cuídate, descansa, nos vemos. Good thing I can keep an eye on Alderman from here. Wouldn't want to show up right in front of him. Ya, ok, dice, I prepara la can't leave here distracción. without Sophie's camera. No, si no me voy a ir, bueno. Ya me imagino. I need to make sure Alderman won't see me when I shift into that timeline. Me imagino que tengo que dejar el mono acá, la vienesa acá arriba. Y después escaparme a la otra línea. Bajar. Here goes. What the hell? And now I need to shift out of here fast. Chao. Time to finally get what I came here for in the first place. Mira, por ahí debe venir el weón caminando, ¿viste? Yo sabía. Ya, Max. Córrele, mija. Córrele, mija. Ya le tiramos la vienesa. Ahí arriba. Ahora. Conche tu madre. Hey! Is someone down there? Stupid telescope! Why couldn't Moses have put you together in this timeline? Ah, poder nuevo. Ah, What? The actual Fuck. ¿qué pasó? That's new. ¿Qué pasó? Están como las dos realidades alternas, o mandé al weón a la otra realidad. Oh, qué chucha, qué wea. Es como que mezclé las dos realidades o parte de las dos. Oh, ya, se desmayó. No soportó. Qué buen dato se sacó, Master. Holy shit. The telescope and all the parts switched places. Gotta run. Sorry, I'll text you. Yo. What? Te vamos a salvar el culo, Moses. ¿Por qué le habla así como Moses? O yo lo escuché así. ¿Qué pasó? El weón está para la cagada porque no sabe de dónde mierda salieron esas luces. Moses, Schofield. una cosa así, escuché. Let's speak with you for a minute.
You should go. Va a decir, te vi ahí adentro, ¿cómo está ahí acá afuera? Please. Have a seat. Te vi. I just wanted you to have a chance to talk to me alone. Because Miss Llewellyn was a close friend of yours. We have a sensitive situation. We know Miss Llewellyn's camera was taken by someone closely linked to her death. Now, I'm pretty certain I know who took it and why. Maybe you've even guessed my thinking. But if we're going to make Estas son las luces de any la otra progress on your dimensión, friend's pues, case, that's not enough. Therefore, I'm asking you if you have ¿Qué mierda hay en esa cámara, weón? about this person or where they've taken the camera. Can I trust you to let me know? Uf. Miss Caulfield. Lo voy a aceptar. Sure. Lo voy a aceptar. If I notice anything, Pero no significa que le voy a I'll let decir you algo. I'm glad to hear it. Prefiero And I'm decirle sure que Dr. sí antes de Fayed irme a la would be negativa. grateful as well. Now that is my direct Fotopies. number. No detail is too small to share. Fotos de furros. You're not bothering me. You're helping your friend's case. Thanks again for your time, Miss Caulfield. Have a good day. Y quizás también de dónde salió este weón, po. Si allá es policía y todo, pero lo habrán mandado. I want to show Algo. you something. We don't have to talk about. Look. How? De la coneja de Space Jam, Mika. ¿Qué mierda hay en esa cámara? Necesito saber. Lo que no me gusta, y no sé si es por mi PC o por el juego, es la manera en que Okay. hace las Let's transiciones download de Sophie's escena, photos onto your weón. Son computer, como muy toscas. ¿Qué wea? Or You go ahead. I need a minute to get my thoughts in order. I'll join you soon. La Lola Bunny, sí, esa misma. I picked up so many things today. Best lay it all out and see if it gets me anywhere. A ver qué dice. Ugh, she's got a sixth sense for bugging me at the absolute Ah, worst ya, time. mira, esta chuche su madre ya no la pesco más. Para la próxima la voy a mandar a la mierda. La weona desagradable, Loreta. Vete bien a la mierda. Ah, recién leí esta wea. La Victoria Chase, a ver, vamos a psicopatearla al tiro porque necesito saber qué es lo que está haciendo la buena que se come a la Chloe. A ver. El consejo que siempre le doy al mundo: es mejor no conocer a tus héroes. Lo que hay detrás de su imagen pública puede decepcionarte y dolerte mucho. Lo dice por el Jefferson.
Mira, dice la Chloe, he estado en Praga, Vancouver y Buffalo, pero los mejores recuerdos que tengo de la nieve son en Arcadia Bay, durante las vacaciones de invierno con mi familia. Sé cómo te sientes, apenas tengo unas cuantas fotografías viejas de nuestras vacaciones. La tormenta se llevó la mayoría. Dice, quería largarme de ese lugar con tanta urgencia y ahora desearía que mi hogar siguiera en pie. Vaya ironías de la vida. Weón, me da rabia porque hacen pensar en que la mejor opción debió haber sido haberla dejar que muriera en vez de destruir Arcadia Bay. Es una mierda, realmente una mierda. Debía haberla dejado morir. Qué mal. Okay, Max. Let's see what we've got. Muchas cosas pasan. Descubrir los secretos de la muerte de Safi. Tener que leer This los was meant chats to be de la a Victoria loud Chase message. con la Chloe. From who? And what does it mean? Pobre Max. I still don't understand why Gwen would do this to Es Sophie. como que todos están en la contra de Especially Safi. since ¿Por she qué? helped her get the book deal in the first place. ¿Por qué? Esa es la cosa. Figures there'd be copies all over campus. I know Vin and Abraxas are entangled in everything that's happening. I just don't understand how yet. Faltan más cosas, ¿no? This was meant. I probably shouldn't leave all this out in the open. Maybe if I step away for a bit, these will all make sense later. Oh, no puede ser. Como chucha voto esa pichanga, Hope Caje. Moses is doing all right. I should go see if he's gotten Sophie's camera hooked up yet. Hermano, yo igual me hubiese tirado al suelo a comerme la wea. No importa. Oh my god, Max. How many of these movies are there? It's a horror franchise, Sophie. They don't get good until at least the third one. The real horror is that they found a way to make 3 of these. 5, actually. So, is this the one where they finally explain how he's still walking around with no head? Or- Potopiés literal. Qué Before she died, calcetines. Moses Más was more sexys. Sophie's friend. Here, we're all thick as thieves. Wish we'd had a chance to get to this point in our world. A los Zoro, Caje. Muy bien. No hay que desperdiciar la comida. A los Luffy también. El Luffy tampoco desperdicia la comida. Esos dos han comido comida del suelo. I really want to see what Sophie captured on her camera. Y ahora vamos a develar las fotos de la cámara de la Safi. No se ve una mierda. Moses? You okay? Is it weird that I'm low-key nervous about seeing Safi's, you know, final pictures? Far from it. Sophie was special to us. To everyone. But I meant, are you okay? Chal, Moses viera la foto donde sale culeando con el I've Bean, been se better. muere. I apologize for what I said to that detective. You have to know I wasn't being serious. I was only trying to... Take the easy way? It's nice when you have that option. Ya, pero más encima el buen se indignó. You know Cha. It's fine. It's fine.
Moses, si tú supieras lo Hey, que tuvo look. que hacer la Max para sacar esa Maybe seeing maldita Sophie again cámara. will help clear the air. Hard to believe that would be the last time we were all together. That's the truth. Para desconfiar de What la a Max crew más we were. encima. Hey, look. She took one more photo. Sneaky girl. Aquí se viene la sorpresa, conchetumare. ¿Qué pasó? What is this? Ya, pero muestre luego la weá. ¿Ah? Max, you killed her? ¿Qué? What? No! Of course not! So that... It's Photoshop! A deepfake, maybe. I don't know. You sold me out ¿Qué? to Alderman. You were covering for yourself. No, Moses. Please. ¿Qué? I don't understand this any more than you do. But we can figure it out. Just give me some time. Dice el Moses. Conchetumare, se dieron cuenta que la decisión que tomé anteriormente pensando que era para ayudar al amigo, en realidad fue como para hacerme la coartada a mí, entre comillas. Qué weá. Me comí tremenda troleada, por mano. Yo tampoco me lo esperaba, pero el dramatigón me spoileó este juego culiado todo el rato, así que menos mal no pesqué lo que dijo ese día. Estoy en shock. Estoy en shock. Estoy en shock y aparte que he tomado puras malas decisiones en este capítulo, así que... Conchetumare. Cuando dije que no confiaba en nadie y que no debería confiar en nadie, tampoco debía haber confiado en la Max, pues, weón. ¿Qué pasó? Somos como hermanas, pero te mato. O sea que hay un 40% de weones que aceptaron informarle al Alderman y después quedaron para la cagá igual que yo. Bueno, al menos le ayudamos al weón a entrar al baño. Hermano, de verdad, traicionamos al Moses, parece que era el mejor. Después van y pum, una foto de la Max, conchetumare. Es que eso pensé yo, pues María, por eso no, por eso tomé la otra decisión, porque dije ya, a lo mejor discutir y decirle al policía que no, o irme en la negativa va a ser peor. Pero eso es lo que querían hacerte pensar. No fui una visionaria. Y yo así como para defender al amigo, weón, me cagan a mí. ¡Ja! Una fumada con Gwen. Max probó el porro. Obvio. Max no aceptó el porro. Qué loco, hermano. Qué loco.
¿Cómo quedaron, weón? Yo quedé en shock. Fue como que por fin, después de... Mira, lo sentí como lo que dicen de One Piece. En el capítulo 800 se pone buena. Así lo sentí acá, así como en el capítulo 3 se pone bueno. They tap at the windows and think they were bones. Lay hands on the bricks. Estoy en shock, weón. ¿Cuál es este traje de gatito? ¿Y ese pescadito? Ah, igual el traje de gatito me gusta. Ah, a ver. Ah, ya ese traje no varía mucho. Ya vamos a andar con ropa de gatito. Sí, quedé así como en shock. Se puso buena mi novela, ¿eh? Me agrada. Se puso muy buena la novela. Piensa, Max, ¿qué weá estáis haciendo? Pero igual es loco que salga esa foto. Cuando la Max ni siquiera estaba ahí cuando se escuchó el balazo. A menos que sea otra Max. Una Max de una realidad alternativa. O era Bean con peluca. Sí, y la otra Max no se ha visto en ningún lado de momento. No way I shot Sophie. Is that me? Did I go back in time and do that? It doesn't make any sense. And I would never hurt Sophie. Not on purpose. Le dijo, Safi, esto es por tu bien. Maybe if I go object by object, an answer will jump out at me? Before Sophie died, Gwen got her book canceled, and I still don't know why. But that doesn't mean she killed Sophie. Plus, Dead World Gwen seems genuinely torn up over her death. Yeah, the Gwen theory has some holes. Vin definitely knows more about the cow skull than he's letting on. Plus, there was that photo of him and Sophie canoodling. Besuqueándose, yo diría que mucho más que besuqueándose. ¿Qué significa? Que se pegaron tremendo polvo, por hermana. ¿Qué más va a significar? Order Lucas said Sophie once threatened to turn his son against him. That certainly implies some bad blood in their past. But that Lucas was scared of Sophie, not out for revenge. None of this is conclusive enough. Moses, when this is all over, I'll play as many games of Mana Massive as you want. I swear. Ahora hacerse un cafecito porque así no se puede pensar. Coffee is friend. Get coffee now. Yo estoy No en matter shock, how much I weón. stare at you, he refused to make sense. Moses? ¿Es la policía? No. Hello, Miss Caulfield. Conche tu madre. Fuck. Can I come in? The photo. If he sees that. I have some questions for you. Hey, what the fuck, man? You can't just barge in here. See, here I was thinking you agreed to help me out.
Mira dientes de ensalada, vírate. There are just a few details I'm struggling to make sense of. Métete la foto en el choro, Max. Go ahead. Arcadia Bay, where you went to high school, right? Yes? A beautiful town with a surprisingly violent story to tell. Not unlike... Este culiao sospecha de Arcadia Bay nosotros, and po, Sophie weón. are not connected. A whole town wiped out by a freak storm. Ay, Max, saca la foto y métetela luego en el choro, weón. Me tení What do you pa' la think, Miss cagá. Caulfield? Are you the one who's unlucky? Or is it just everyone who ever meets you? Go fuck yourself. Arcadia Bay has nothing to do with Sophie. Ooh, there it is. Touched a nerve? I knew I'd find one if I kept poking around. Detective, I'm not answering any more of his questions. What the fuck happened to the telescope, Maxine? Moses and I put it together the day after Sophie died, so we didn't have to be alone. It's a cute story, but it's bullshit. I don't know what you want me to say. All right, ¿Qué chucha? enough. We're not getting anywhere. This case has been abnormal from the beginning. None of the evidence makes any sense. At least that's something we can agree on. But I know why now. Somehow, all this death ¿Y por qué? leads to you. That's not true. Ya, el viejo está terrible loco. He saw it. He saw the photo. Stupid, Max. Stupid, stupid. What the hell do I do now? ¿Y cómo le iba a guardar si la culia no guardó None of nunca this las makes fotos? any sense. What happened that night? Why the fuck am I in this picture? The old me would have just jumped back in time to the moment this photo was taken. Mira, ella quiere manipular el tiempo. Maybe I still could. Hermana, retrocede hasta cuando muere la Chloe y la matamos y chao. Bueno, en realidad no la matamos. La dejamos que muera sola. Ya no puede. Oh, conchetumare. Que caigan luego las ballenas del cielo y chao. Que retroceda cuando sus papás la estaban haciendo y le diga a la mamá, mamá, mejor trágame o bótame afuera. ¿Qué? ¡Sí se puede! ¿O no? Me trae viejo recuerdo esta mierda. Concha tu madre, más encima estoy toda bola, weón, no me hagan esto. Ah, acabamos de retroceder en el tiempo. So that's what it feels like to capture the perfect photo. No. Feels good. Sophie.
Tier Ah. 2. ¿Qué? There wasn't a storm the day Sophie died. Maybe we are cursed. You, me, and Maya. Sophie, wait. Who is Maya? What was she talking about? Stop stalling, Max. Weón, what the I fuck. don't understand. Necesito What do you prender want este from porro. me? Pull the trigger. Weón, acabo de quedar en doble shock. Acabo de quedar en doble shock. ¿Quién chucha la malla? Weón. Sí, calle, sí. No, that wasn't enough time. Oh, la wea buena. Y mira, weón, esto es como dicen lo de One Piece. ¿Ah? En el capítulo 3 se puso bueno. Y sí, conchetumare, en el capítulo 3 se puso terrible bueno. De hecho, tenía sueño, pero ahora ya no tengo sueño. Necesito respuestas ahora. Eso es lo que necesito. Qué loco, Mika, qué loco. Come on. If I can just... Fuck. A esta altura yo seguiría el consejo que dijiste tú, Mika, de retroceder en el tiempo cuando las papás la estaban haciendo y decirle a la mamá, trágame mamá, por favor. Porque puta que se puso complicada la historia. You were right. I don't know how, but you were. Weón, y si cuando le dije a la mamá que ella se había suicidado, Everything. si esa teoría es verdad, y yo la dije al puro pedo, elegí esa opción sin querer, que ni siquiera estaba leyendo el chat. Y si esta buena pescó la pistola y se pegó el balazo en la guata, tiene todo el sentido. Pero ¿por qué la Max no se acuerda? Si ese es el punto, ¿por qué la Max no se acuerda? ¿En qué momento pasó todo esto? A lo mejor la Max ya viajó al pasado. Qué loco. Y listo, Mika. Y se acabó. No hay nada, weón. La Chloe la abandonó. La Safi no es lo que cree uno que era. Los Abraxas todavía no sé qué mierda son. El rey. Estoy así pero en shock, weón. De verdad que necesito respuestas. Moses is waiting for me up there. Hopefully. Ya, Moses, es hora de mostrarte la magia. Iba saliendo, bueno, un clásico mío. Ay, ¿qué dijo la Chloe? Necesito saber. Dice, mi juego para ligar es simple. 1. Comparar el tamaño de las manos. Las manos son atractivas. 2. Tomarse de las manos. 3. Tomarse de las manos más bailar. Igual ligar. El eco o la eco, no sé qué mierda. Y dice, no mames, nadie cae con eso. Cami, creo que es una estrategia tierna. Guiño, guiño.
Es por tus tatuajes, no porque sepas lo que haces, bombón. Ah, obvio, hay quienes no concuerdan contigo. Ya basta, Chloe, debí haberte matado. Y ahora se actualizó el perfil de la Max. Y ahora hay 14 páginas, bueno, no hay muchas páginas del libro. Pensar que toda esta wea salió completamente mal. Alderman sabe de mis poderes. Entré aquí por la fuerza y casi me mata del susto. Que no sabe cómo lograr que todo eso se detenga. Tú lo sabes, Max. Tú lo sabes. Tienes que detener tu nacimiento, amiga mía. I have to do this. This is where the police tape was yesterday. Did the cops take it down on Alderman's orders? He's not here. Yet. Let's give him a few minutes. Maybe wait on the bench. Y ahí quedó el cuerpo de la Safi. Y lo vamos a I know fotografiar. Safi would have something poetic to say about this. Vamos a fotografiar esa wea. If only. Brígido. Y mira. Oh. Ahí para hacer su efecto. Era ahí. Tipo 3D. If I didn't know what used to be here, I'd find this really beautiful. Qué loco, ¿no? Se viene buena música. Su efecto rétrica por la wea vieja. Stay the fuck away from me. What if he doesn't come? I couldn't blame him. I killed his best friend. What does that say about me? That I... Va a mandar al policía, weón, y nos van a cagar a todos. do something like that? Eso existe esa posibilidad, weón. He's probably not coming. No va a venir. No va a venir. Ay. Diamond knows where I am and who I'm meeting. So Oh, don't do mira anything el weón pesado. I deserved that. You wanted to talk. So talk. Literalmente no quiere tocarla ni con Tell un me the palito, truth. po weón. Tell me why you did it. I don't think I've actually done it yet. I think it was a future version of me. Moses, wait! I asked you to come here so I could show you proof. Something is weird about this place. Look. These flowers. What are the odds they'd bloom in the middle of winter? Exactly in the shape of Safi's body? 5 minutes and then I leave. Okay. So, what if I told you there's this other timeline where Safi is alive? And I can O sea, cualquier persona travel normal que lo ve between this dice, oye, timeline esta and buena that está one." cagada la 4 cabeza. minutes. I know that it sounds insane.
But I can show you. I'll hop from this timeline to the other. You'll see me, poof, disappear. Yeah, to some magical fantasy world where you didn't kill Safi, right? It's not a fantasy world. It's connected to this one. If I try to, I can even see the other one from here. Wait, you can see across them? And here, too. So if you disappear or whatever, and I do something while you're gone... I can tell you what it was when I come back. And then... you'll believe me? It'd be a start. Okay. Ya, pues, culiao, si tú Okay, estudiaste deal. física, pues, bueno, estás titulado de física. All right. There's a chance Moses will believe me. First, I gotta hop over to the other timeline. Ya, I pues. shouldn't leave yet. Pero, weón, quiero irme a esa línea del tiempo, no me quiero ir, concha tu madre. Ya pico. Now to see what Moses is up to on the other side. Shit. I think Moses is too stunned to do anything. Tapa Let la me jump cara. back over to make sure I didn't break him. Tapa la caga. ¿Me ves? Ahora no me ves. Max? Holy shit. Holy shit. Holy shit. I'm sorry if I upset you. Upset me? Are you kidding? You did something physics says should be impossible. Is impossible. Totalmente. So you believe me? Yes. And no. You disappeared. Max, literally. I completely forgot to do anything. Okay. Let's try it again. Ya, pero si ya te creo, pues, weón. Ready when you are. Esto ya es solo por la ciencia, ya lo caché ya. Okay. Let's try this again. Me cargo de ese buque. What did I do when you were away? Ah, qué bueno que no me hicieron hacer una maldita And then you said, elección. Ah, Machine Angel Psychic Storm. Yep. That's what I did. Wow. I mean... Yeah. Near as I can tell, Safi's death is where the timelines split. I think her absence is the only difference ¿qué prefiero between the yo? two. Una GPU, un procesador nuevo. I guess that could be a big enough event to lead to... Tengo buen procesador. So Yo creo que la Safi's alive tarjeta de over video es there, la que ya no soporta. is. Mi tarjeta de video es la 3070, pero igual tiene como Don't say happy. 8 GB de RAM, Oh, una no, wea that would así. be a lie. You're right. When you see her again, can you give her something for me? The bottle cap. How did you? I picked it up off the ground outside the observatory. Buena, Pac. ¿Cómo están? You give that to her, tell her to stay safe, Max. Make her swear to it. Ah, que si pedí dulce. Pa' que andaba con pijama desde ayer. But what if? Salí de la casa para puro recibir un sushi y me That's volví why a I meter wanted a to la talk cueva to por you. mano. I need your help. I thought I could protect Safi, but when I was a teenager, I could. Cuando digo que soy otaku,
Es rewind time. la verdadera otaku culia que no sale de la casa. Así soy yo. Raise my hand and undo everything that had just been done. Okay. And if I had a photo, I could go back even farther. Wait. Could. Past tense? Yeah. Turns out when you try to change the past, you Weón, qué don't mejor actually compañero fix anything. de aventuras que un weón que Sure. estudió física But y está what if titulado the de best way to física. fix things isn't changing your past? Es la mejor compañía rather que podéis tener, pues bueno, el mejor changing your compañero en estos casos. How dare you bring logic to my pity party? The point is, I ¿Cómo estáis, Pac? stopped using it, and now it barely works. Okay, but there's a photo of you from that night with a gun. You're saying that could be a En la future fome. you? Even though you can't do that anymore? This morning I tried rewinding into that. Yo creo que el Mika debe tener libre hoy día, ¿no? Para su Overwatch. O sea, si es que él se motiva así, pues. Nothing made sense. But I was there. Tampoco saliste. in ¿Qué the pasó, Pac? past. Sophie mentioned Maya. ¿Qué pasó, Pac? Hoy día Oh, todos le dieron God. color. The storm. Max? Dai con la wea. No saliste, ¿no? There's a timeline where, for some reason, I shot Sophie. This one. And there's a timeline where I didn't. I feel like, intentionally or ¿Estáis not, cansadito? these two worlds exist because of a decision I'm going to have to make. Holy shit. Todo lo que podía salir mal, salió mal, I've been Pac. here before. When I could rewind, it broke time. People got hurt. I can't let what happened in Arcadia Puta, Bay hermano. happen here too. Nosotros estamos aquí viendo esta novela, andamos para la cagada. ¿Ah? Oh, shit. Okay. First look at the crime scene is inconclusive. I'll need some further insight into pasa? Miss Llewellyn Fayette's mental ¿Qué state. pasa? Not to call a shot prematurely, but if this isn't suicide, I put money on a Mr. Moses Murphy, friend of the deceased, being the perp. I need to introduce myself to Mr. Murphy. ¿Qué wea He's eso? talking like he hasn't already met you. Like he's... Alderman from yesterday. An alderman that already happened? Max, this is really bad. Time isn't supposed to act this way. It appears something was removed from her person post-mortem. Puta, hermano, de nuevo echamos a perder la línea del tiempo. We need to get the hell out of here. ¡No! I fucking knew it. Returning to the scene of the crime? Amateur hour shit. What? How'd I let a couple of small-time fuck-ups like you get under my skin? Sí, po. Sí, po, aquí estamos en el mundo donde murió la Safi. You're not making any sense. You wanna talk about sense? Y si este weón la viene investigando Nothing desde Arcadia Bay. about you makes sense. Telescopes don't put themselves together. Evidence doesn't disappear. You're going to pay for what you've done, Maxine Caulfield. And I'm here to collect. ¿Qué weá? ¿Vieron o no?
Ah, ¿qué? ¿El viejo también puede verlo? Y ahora se van a besar para romper la tensión. Opa, ¿qué está pasando? Help me! Ah, mierda. Help! Watch out! Se lo está llevando a la otra línea, weón. Sálvate, Alderman. Ya lo vamos a ayudar al culiao. Lo vamos a ayudar porque creo que el weón... Oh, no, hermano. Oh. ¿Cómo quedaste, Flash? ¿Cómo quedaste, Flash? Desapareció de la línea temporal, pues, weón. El Alderman ya no existe acá. Moses. I could have saved him. No, you couldn't have. Listen to me, Max. This place ate a man. Weón. ¿Ah? Moses, your hair. I told you. There's always a cost. ¿Pasó el tiempo? Started with Safi. Maybe if we can ¿Se figure robó out why tiempo de vida de este weón? ¿Qué died. pasó? maybe we can prevent all of this. That's what I've been trying to do. The whole day I've been talking to people and spying on them and taking their stuff. Hey, Safi mentioned Maya, right? When you rewound? Right. What do you think Maya has to do with all this? No idea. Maya was before my time. But Gwen Hunter might know more than me. She was Safi's mentor during all that mess. Hablar con mi amiga Gwen, que me odia y me ama a la vez. Gotta go talk to Gwen. Se puso bueno, ¿no? De la nada se puso bueno. Uy, weón, ya son las 1 de la mañana, me estáis weando. Yo pensé que era más temprano y yo estoy metale gritando. Rayos. I'm still shaking. Empezó el ASMR, Alderman cabrón. was, and then he just wasn't. And Moses and I were standing so close. But I'm here now. I'm here. I'm all right. ¿Y nos vamos a ir a buscar al Moses? No, al Alderman. Okay, talk to Gwen, see what she knows about Maya, and while I'm at it, I'd like to know why she killed Sophie's book deal. Have fun. Audrey? I'm worried about Kim. So am I. None of my attempts to reach out have yielded results. You? Nope. She's still not answering any of my calls. I think she's blocking them. I... A ver los mensajes, a ver qué pasa. Sospechoso. I saw her in the North Quad, but she turned and ran the other way. Sospechoso. Is that Sophie's book?
Hey, Gwen. Max. No conversations for you to conveniently overhear this Me tiro time. la Sorry mea to pela. disappoint. Actually, I need to talk to you about Tenerle besar. Sophie. No reason to beat around the bush. I know you got Sophie's book deal canceled. Shit. What I don't understand is why. You really have a knack for learning shit you're not supposed to know, you know that? So I've been told. Max la metiche. Well then. Como cual personaje descuido. No use fighting the inevitable. What do you want to know? That book meant the world to Sophie. You had to know that losing it would break her heart. Of course I did. I busted my ass to help Sophie get that deal in the first place. Introduced her to my agent, my publisher, lobbied for her. I don't regret it. That book was good. This keeps getting weirder and weirder. Let me get A ver, this vamos a ver straight. qué mierda dicen. You helped Sophie get the deal, and then you killed it? If it had to be done, it made sense for me to do it. You know, I brought you into this world, etc. So, what did you tell the publisher that made them nix the deal? I told them there was incendiary content in the book. Which was true. It would have harmed a lot of people. Sophie included. Sophie's cuenta book la wea was completa, po, weón. incendiary? How? What was it about? You really don't have an off switch, do you? How much did Sophie tell you about Maya Okada? Gwen's bringing up Maya? Time to pay attention. Maya Okada? Sophie never mentioned the name. She always did keep her cards close to her chest, didn't she? The two of them were like the creepy twins in The Shining. You never saw one without the other. And that Vin Lang kid used to follow the two Esta of them weona around se like a sabe todo el lost puppy. kawin, se sabe todo el chisme. But then Maya took her own life. And that's what Sophie wrote about in ¿Y her ahí qué culpa book? tiene la Max? Maya's death and everything around it. Her anger at her mom for even thinking of Caledon when she'd just lost a soulmate. Ultimately, I realized it wasn't worth putting Yasmin and Sophie through all that again. I made a call. I don't know if it was the right one, but it's one I made. Sounds like Yasmin can tell me more about Maya. I'll have to be tactful. Tener tacto. Le va a preguntar. One last thing. ¿Y la Maya? Is that Sophie's manuscript? Oh, part of it. Why? Can I read it? No. That's where I draw the line. I don't trust you not to dig up old graves. Jesus. I've spilled too much already. Let's call this conversation over. Huh? No me va a querer contar de la Maya ahora. Rayos. Shit. Now I'm even more convinced there's something important in that manuscript. Esta buena quiere puro sapear el manuscrito. How do I get my hands on a copy? Please. No more questions, Max.
Oh, dice, aparentemente en el estado de Vermont ni la policía en Lakeport tienen registro alguno de un detective Vincent Alderman en toda la historia. ¿Se acuerdan que les mencioné algo así? Como si el weón no era policía realmente, así como oficial. How can they have no record of him? They sent him. Por no decir otra cosa. Terrible raro, pues, weón. Como me apesta que se la quede en esta parte con la mierda. Ok. Vamos a sacar el libro. Gotcha. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Reading Safi's manuscript after all this feels like, I don't know, being hit by a tidal wave. Ya. ¿Y eso es todo? Hablar con Whatever Yasmin. happened with Maya was explosive. Let's see what Yasmin has to say about her. Ahora, hora de ir a buscar a la Yasmin. Would you mind closing it behind you, Max? But are roses too basic? I don't want him to think we chose low-hanging fruit. Qué loco, cabrón. It has to be perfect. We should research the perfect flower to give. Ahora como que se puso más interesante y menos ZZ. Radio Norte. Yasmin liked to get coffee here in the afternoon. Before Safi died. Tengo que ir a buscarle el café, qué paja. ¿Y dónde mierda anda? Yasmin's gotta be around here somewhere. Then boom! The spaceship crashes right in the middle of a park, and this alien crawls out of the hatch. That seems like a lot of money for a student project. I'm only gonna shoot the trailer. I figure I can cut costs doing some old school practical effects. Seems like you've got a plan. Still very ambitious. Go big or go home, right? Lo-fi ambient bellows to chill/study to. A classic. If we can't sit on tables, where are the cool kids expected to sit? In chairs? Like a bunch of squares? My younger self might have thought this would make an edgy photo. ¿Dónde anda esta weona? Está en el mundo de los vivos, ¿cierto? Y ahora sí. Sorry, Yasmin, but I'll need to interrupt your downtime with some questions. Me pregunto cómo irán a conectar lo que pasó en Arcadia Bay con la malla.
Hi, Yasmin. Maxine, how are you? I was worried after your nosebleed yesterday. Like I said, I get those all the time. Still, be careful. Small symptoms can be signs of larger problems. A toothache can mean a heart attack. I'm gonna try not to think about that too hard. Tan así. I was hoping we could talk. Come, sit. I heard about what happened to Dr. Hunter. Yes. Would you really fire her? That depends on the findings of the committee. It's out of my hands now. Qué fome, ¿eh? Que quieran echar a la profe más buena onda. Have you seen Sophie today? No. We're meeting later this afternoon. I can tell her you were looking for her. You look like you've won the day. Coffee's that good? Our ratings are. Caledon is once again one of the top universities in the country. The coffee is just so-so. Regulé que el café. Did Sophie tell you her book deal was cancelled? What? No. How was she when she found out? Not sure, but I bet she was devastated. Oh, Sofia. I'll be sure to talk to her about this. Ya ahora es cuando le colamos lo de Maya, ¿verdad? Have you heard of a student named Maya Okada? Of course. She took her own life. 4 years ago. A horrible tragedy. I think Sophie's book was cancelled because it was about Maya. Impossible. Sofia didn't even know Maya. Did Yasmin just lie to me? ¿Será que la Maya era la polola de la Safi o algo así? She'll be pissed, but I can cut straight to the point. Or should I go along with it and see what narrative she's trying to spin? Vamos a seguirle la corriente a la vieja. Of course. I don't know why I thought they knew each other. It's just... What? There's this rumor that something happened with Maya before she died. I don't want to speak ill of the dead, but... Ms. Okada appears to have caused herself a great deal of pain. So, she had a bad reputation. No wonder you didn't want her and Sophie associated with each other. Exactly. Strange. I really thought Vin's statement closed the matter. Shady cow skull throwing Vin is involved? Enough ancient history. I have a favor to ask. Sophia's been distant lately. Could you keep an eye on her for me? Are you sure that I'm Como que the todos best los culiados person están to... conectados así. Because she trusts you. And I trust you. Yeah. Sure. I'll look out for her. Thank you, Maxine. Oh, the time. Let's do lunch again. Somewhere with more atmosphere than the other place. La vieja es totalmente diferente en las líneas alternativas. That was odd. What did she mean by Vin's statement? Maybe I'd better talk to Vin myself. A ver.
todo caso me he dado cuenta de algo, que cuando la Max está en esta dimensión ni siquiera habla con la Safi, habla muy poco con la Safi, nada. Realmente eran tan amigas como lo hacían ver. Medio raro, ¿eh? He's probably in the admin building. Ya, a ver, vamos para allá. Yay, sport? We're just gonna walk past me without saying hello? Oh, what a terrible mistake. Whatever shall I do? I'm hurt, but I'm Y sure you apareció can de make la it up nada to la me. puca. I'll think of something. Anyway, hi, Amanda. What are you doing on campus? Just going on a coffee run? But your coffee's better at the Turtle. This one tastes like ass. Enough about me. What are you doing here? I work here. No. I mean, I just saw you talking to President Fayyad. What were you talking about? I was asking her about Safi and her relationship with a student named Maya Okada. Oh. Why? It's kind of a Oye, me he long dado story, cuenta que esta la but puca it's en las for dos líneas something temporales ha important. sido buena onda con la Max. This guy's always falling for you, ¿Será isn't que en it? las dos le gusta? I Está have buena. no idea. Well, I'll leave you to your something important. See you around, Tiger. Y vino Sí, solo a ver a la Amanda. Max. Vino a ver a la Max nomás. Y se fue de una así. Le dio He's la cortada probably in the rapidita. admin building. La wea esa. Vamos a Hey, Loretta. tirarle un pollo a la Oh. Loreta. Hi, Miss Caulfield. How are you? Any new leads? Shake down anyone else for information lately? La Max es profesora, weón. 3 Ah, capítulos para darme cuenta que era la no. profesora. Yo pensé que estudiaba acá de nuevo. Crap. Weón. Wrong Loretta, Max. You know what? Ignore me. I am lost in space. End of the semester, right? Yeah. Yeah, totally. Anyway, catch you later, Loretta. Ahora la mira terrible raro. La cagué un poquito, ¿no? Y ahora me voy a la mierda. Okay, Isabel? Oye, voy a jugar 15 minutitos más y me voy a ir a dormir. Igual es re tarde.
Yo creo que mañana voy a llegar más temprano, sí. Voy a streamear más temprano. Looks like somebody had their last stand. Damn, Vin's the most popular class on campus. Hey, Vin. Yasmin's out right now. Sorry to disappoint. Unless you're here for me. In which case, I'll do my best to be of service. Do you talk like this to everyone who comes near Yasmin's office? I've never met a pissed off board member I can't defang with a little eyebrow action. How long have you worked in the president's office? Right after graduation. The summer stock festivals wept because they couldn't have me. But Kahuna needed me right away. I thought you might have worked here when you were still a student. You know, back when Maya Okada went here. Wow. You know Maya's name. Am I supposed to collapse under the weight of that revelation? You're supposed to talk to me like a human being about what happened with her. What do you need me for, Super Sleuth? You're obviously capable of digging up ancient gossip on your own. Now, Puta, el weón se puso excuse pesado me. entero. Gwen's hearing completely scrambled Kahuna's schedule. No casual chats about Maya. Noted. I don't know this Vin as well, but let's see what I can do. Oye, ya yo sé que dije 15 minutos más, pero no aguanto más del sueño, me voy a ir a mimir. Así que mañana nos vemos. Mañana entro más temprano al stream. Voy a entrar mucho más temprano porque tengo que terminar este capítulo más el otro, llegar al cuarto para poder terminar el Life is Strange según lo presupuestado. A ver, creo que cuando dije que lo iba a terminar Maybe mañana. other Vin will spill. Uf, se supone que mañana lo termino, así que nada, ahí vamos a ver. Cuídense todos, muchachos, que estén muy bien. Buenas noches, nos vemos. Chaito. Igualmente tú, KG, descansa. Nos vemos.